Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we will start with block 3 of BSOE 144, that is ethnographic practices and styles. In this, we'll discuss about the debates on doing ethnography. How can we do the ethnography? In our previous lectures, we discussed about various cases of ethnography. The ethnographic tradition. As we all know that ethnography is derived from the two Greek words, that is ethno, which means tribe or community or a race or even a nation. So ethno represents a nation, a community or a tribe or a race. And graphos, this is a Greek word which means to write down. Thus the term ethnograph ethnography means to write down about a tribe, about a community, or a race, or a nation. So, when we discuss or when we write down about a tribe, about a race, about a nation, that is known as ethnography. There is a remarkable ethnographic contribution made by the earlier social anthropologists like B. Malinowski and Radcliffe Brown. We discussed the case of Malinowski, and in our previous lecture, he discussed the about the Trobriand Island. Right, both of these anthropologists belongs to British school of thoughts. As we all know, there are the two schools of thought, British School of Thought and the Chicago School of Thought. And Radcliffe Brown and B. Malinowski both belong to the British School of Thought. B. Malinowski, a Polish anthropologist who conducted a study of Trobriand Island in West Pacific during 1920s, and we discussed this case in detail in our previous lecture. Malinowski approach was later adopted by A.R. Radcliffe Brown in his anthropological study of Andaman Islander. Malinowski studied about the Trobriand Island, and Radcliffe Brown studied about Andaman Islanders. And A.R. Radcliffe Brown adopted the approach of Malinowski during his study. There are different terms used by two elite disciplines, anthropology and sociology. The former belongs to the British School of Thought and later belonging to the Chicago School. British School of Anthropologists called it ethnography, while at Chicago School of Sociologists call it participant observation. We used both the terms many times, that is ethnography and participant observation. Ethnography, participant observation is very important, and the anthropologist of British School called it as ethnography, and the Chicago School of Sociologists called it the participant observation. As per Hamsley and Atkinson, ethnography usually involves the researcher participating overtly or covertly in people's daily life for an extended period of time, watching what happens, listening to what is said, and or asking questions through formal or informal interviews, collecting documents and artifacts. In fact, gathering whatever data are available to throw light on the issues that are emerging focus of inquiry. So, this ethnography or participant observation, as per Atkinson and Hammersley, it involves the participant of the researcher. That researcher should participate, should get indulged with the community or the race which is under study, and he or she should live. The researcher should live with the
people of that community and a race for an extended people and try to understand their culture, why they follow some rituals, or what is the importance of certain ritual for that community, and should try to collect the data, the documents of the subject under study. So it is very important that participants should become the member of that community under study. Ethnography is an approach which ensures observation and exploration of certain social phenomena. This approach doesn't allow the researcher to isolate from participating in daily lives of people under study. So, if you want to study the daily life of particular community or a subject, it is very important for a researcher to participate, to become a part of that community. It is very important to observe and explore this certain phenomenon of that particular community under study. Interaction between the researcher and participants occur through conversation and interviews to share ritual and emotional experiences. So how can researcher collect the data in ethnography? They collect the data through observation, through interviews, through conversation with the participants, with the subjects under study, and about their rituals, about their emotional experiences, about their culture. In ethnography, the researcher is immersed into daily practices of people under study, such as rituals, beliefs, and other activities. So, it is very important that the researcher should observe the culture about, he should study, he should observe the practices of the people, he should study about the ritual unbiasedly. And the two perspectives have emerged in ethnography so far in the past, and the perspectives are related to the objectives of the research and the representation of the culture. So there are the two perspectives, and these perspectives, the two perspectives have emerged in ethnography, and these two perspectives are basically based on the objectives of the research and the representation of the culture. The first perspective of ethnography is turn in ethnography. So the first perspective is turn in ethnography, in which researcher is restricted to make assumption, but at the same time it allows the researcher to not immerse into the world of subject under study. So, turn in ethnography, the first perspective is turn in ethnography, in which a researcher cannot make the assumption. Researcher is restricted to make the assumption, but at the same time, it allows the researcher to not immerse into the world of subject under study. So, he should observe it from outside. The second perspective is turn towards ethnography. So, first was the turn in ethnography, and the second is turn towards the ethnography, in which this gives an opportunity to the ethnographer to represent, immerse himself into the world of the subject as an outsider. There are certain conditions for doing ethnographic research. When you are doing the ethnographic research, there are certain conditions which should be fulfilled to perform, to conduct this ethnographic research. Murchison in 2010 has pointed out a few important ones, few important conditions which can be employed in ethnography in the present times, because these conditions are universal in ethnography. These conditions are universal and it should be fulfilled. There are certain conditions if you want to do ethnographic research. The first condition is considering ethnography of Trobriand Islander by Malinowisky. In this work, generally
acknowledged that ethnography required a lengthy stay in the field, usually a year or longer. This is true for almost all ethnographical studies. See, this was the first study, the Malinowski study about the Trobriand Island. This was the one of the best cases of the ethnographic studies. So, according to this, it is very important for the researcher to stay in the field for a lengthy period, for a longer period, and to observe the culture and to observe the subject under study closely by involving with them, right? So it is true for almost for all ethnographic studies. So researchers should involve with the subject under study and should stay in the field for a longer duration. The first condition is this. The second condition is an ethnographer is required to learn and communicate with the subject in their own language, that is the language of the subject. This is one of the most important conditions of doing ethnography. You can understand someone's culture language. Only then you can become friendly and can be part of that community. So the second condition for ethnographic research is to communicate with the subject under study in the language of the subject. And so it is important for the researcher to understand, to learn the subject's language and to converse and communicate with the subject in their own language. The third condition is the primary source of creation of culture is kinship itself. Therefore, an ethnographer, while doing ethnographic with the subject, has to completely focus on the kinship system. As we all know that kinship, we discussed about the kinship in very detail in our previous lecture, that kinship is very important in social structure, in social action. So it is very, it plays an important role in creation of the culture. So, for an ethnographer, it is very important to completely focus on the kinship system of the community because the kinship system plays an important role in the culture, in creation of the culture. So, you should have thorough knowledge, the researcher should have thorough knowledge about the kinship system. The next condition is a general agreement among the ethnographers about the ideas of completely being a part of group under study. This enables the ethnographer to obtain the insider's point of view about the group being studied. So that he should indulge, that the researcher should become a part of the community. The ethnographer should become the part of the community, so then only that researcher could get the complete idea about that group, about that community or the culture. So these were the four principles of four conditions for ethnographic research. The first condition was lengthy field stay. The second is communication in the subject's language. The third is that is the focus on the kinship system, and fourth is that ethnographer should indulge with the community under study. The principles of methodology in ethnography, there are actually the three principles of methodology in ethnography, and these methodologies are naturalism, understanding, and induction. So, the methodology in ethnography is based on the three principles. The first principle is naturalism. What is naturalism? The aim of doing ethnographic research is to portray the objective nature of human action which takes place naturally. So, the objective or the main aim of ethnography is to portray the human nature, to portray the community, to portray about the culture of that particular community under study as it takes place naturally without any biased. So, having such a methodology ensure that
it can be accomplished through the first hand contact with the subject. How can we portray someone naturally without giving our input, without being a biased? We can do this by contacting with the subject. When we understand their culture, when we understand the perspective of of the subject from subject's point of view, then only we can actually understand or actually portray the objective nature of human action which takes place naturally. So naturalism is the first principle, so that the first hand experience, or the first hand contact with the subject under study is required. So you should be in contact with the subject under study. It cannot be accomplished through the use of experiment or through interview conducted in natural settings. You cannot portray someone's actions or someone's actions in natural way by conducting the experiments as we do in our natural sciences, or by conducting the interviews. We cannot understand the realities in depth. So to understand the reality, so to understand the human actions in depth, something else is required rather than the interviews or experiments. It is for this reason that ethnographer conducted their research in natural setting, which is unknown to the researcher. So you cannot conduct the ethnographic research in laboratory conditions. So it is very important that the ethnographer conduct these types of research in their natural settings, and these natural settings are unknown to the researcher, because researcher is not the part of that community. He belongs to some another community, and the natural and the conditions for that researcher is totally unknown. And um, it is important to conduct that research in the natural conditions of the subject in which the subject strives. Natural setting indicates the places inhabited by those people who are being studied. So, natural settings means what? The place where the subjects under study inhabits. Inhabited the habitats of the subjects under study. So we conduct the research by going to their places, by being a part of that community. Ethnographer simultaneously attempts to explain social processes and social events in terms of their natural environment in which they takes place. The ethnographer try to understand the human action, about they try to understand about the social processes, about the social events in their natural environment in which these processes and events takes place, the reasons behind those events, and the beliefs behind those principles or the events. A naturalism minimizes the ethnographer's influence over the activities of a people under study, because those natural conditions are not under control of the researcher. So, this minimizes the influence of the ethnographers over the activities of the people. He can just observe this and can document those things. The second principle is understanding. So, first principle was naturalism. Naturalism means the researcher will study this subject under the natural condition, that is at the place that the researcher will go to the place where the subject under study lives. Second principle is understanding. What is understanding? Ethnography involves explaining the activities of human beings in their natural settings. This explanation is possible only when the ethnographer has an understanding of the environment or the culture in which the human perform these activities.
So you can only explain the culture, you can only explain the activities when you understand that culture or the activities, right? So understanding is that researcher should understand the environment. He should have understanding about the environment of the subject under study and the culture. He should have some knowledge or the culture understanding about the culture and the environment of that particular community. Then only one can explain the activities of that particular culture, or can explain the practices of that particular culture. In order to avoid flaws in ethnography, ethnographers need not presuppose that he has understanding of people's perception about certain action, because there are possibilities, and in fact people can have different views about the world in which they live. So, see, as we said, that ethnographers should study the subject in their natural conditions, and they should have some understanding about their culture. And this understanding, that ethnographers should not presuppose that they have certain ideas or certain understanding about the people's perception about certain action. We already know about something. It should not be presupposed. You should that the researcher should try to understand that action, that even from the subject's perspective, it might be different from the perspective of the researcher. So if researchers presupposes that he has an understanding of people's perceptions about certain action, it could flaw the ethnography research. So to avoid this flaw, that the researcher need not to presuppose that he has an understanding of the people's perception. It could be different from the subject's perception. This is indeed in case of modern complex societies in which there is a diversity of people and each having its own perception and understanding of the world. So there should be no presupposition of the understanding of a certain action. It becomes a prerequisite for ethnographer to emerge into the culture of people under study through method like participant observation, so as to have an understanding of their culture which will enable him to give the explanation about it. So it is important, it is a prerequisite for a researcher to become the part of the community under study, so that he could understand their culture, their action from subject's perspective. Then only he can explain why there is a certain type, why they follow certain types of a culture or the rituals. So the first principle is naturalism, that is, researchers should study the subject under the natural condition. The second is that to understand the culture of the community, or to understand the community, it is required for the researcher to become the part of that community. Then only he could understand their perception, their culture, their point of view, and can explain it to the world. The third principle is induction. Ethnographers always encourage and support inductive based research as well as research which is based on a new discovery. They place much emphasis on how respondent or the subject attach meaning to their action and to their lives broadly. They rely much on how people interpret their living patterns. When ethnographers who have certain predefined concepts, theories, and proposition attempts to study a community, they generally do not succeed in discovering the distinctive nature of what is being studied. So, third is induction. Induction is to try to discover something new, and when the researcher studies some community or some culture with the predefined concepts or the theories, then it becomes difficult for the researcher to discover the distinctive nature of the
of what is being studied. And this is for this reason that ethnographers generally begin their study not with the preconceived concepts and theories, but because of their interest to understand a particular community, a particular section of population, any type of activity or a problem. And many times ethnographer refine their problems and modify it as they advances in the research study. Induction means discovering something new. And when you conduct your research based on already discussed theories or the concepts, then you cannot discover something new. So, in ethnography, the ethnographers try to no, not they don't involve, they don't study, they don't conduct their study on the basis of predefined theories and the concepts. Rather than this, they try to understand that particular community, that particular race, and they refine their problems and modify it as advances their research study. So their research problem is not very rigid. They refine it and modify it as it advances in their research study. And in the same way, manner, they come up with the theoretical ideas throughout the research process. Rather than conducting a research on a predefined concept, they come up with a new theoretical ideas throughout their research process, and throughout their research process they refine and modify their problems. This is the induction. These theoretical ideas, which are developed during the course of research study, are considered as important and constructive outcome of research study. This is induction. Induction is studying something new, to come up with something new. When you come up with the new theories about the new concepts, about the new ideas from your research, that is the outcome of the research. This is known as the important and the constructive outcome of the research studies, right? So there are the three principal methodology of the ethnography. First is naturalism, second is understanding, third is induction, right? So under naturalism is that study should be carried out in the natural environment. That is, researchers should go to the natural environment, should visit and should stay in that natural environment with the subject under study. Understanding is that is he should become that researcher should become a part of that community or the subject under study, and should understand their culture, their perspective from the point of view of the subject. And third is induction. Induction is the ethnographical studies are not based on the pre-developed concepts or the theories. Rather than this, they develop their new theories, ideas, and these new theories and ideas, when they come up with the new theories and the ideas, these are the constructive and important outcome of the research studies. Okay, ethics. While we are conducting some research, it is very important to follow some ethics. Research should be ethical. So, ethics in any research are guiding principle that regulate ethnographers' relationship with the subject. For example, norms, customs, value. It is important that researchers should develop a relationship with the subject under study, but there are certain principles up to what limit there should be the relationship between the subject and the researcher. So there are certain principles that regulate the ethnographical relationship or the study. These ethical issues are an act of command about the way ethnographers should act with the people under study in order not to cause any kind of harm to them. While you are studying some community, it is very important to take care about their ethos, about their values, norms. There should be no harm to the subject under study.
Ethnographers get to know about people living in their group as well as understanding of their culture. They do so by establishing a relationship with the people under study and gaining the trust of the people. How could you understand someone? How could you understand their perspective? The first and most important point is to gain the trust of the people. So, to conduct this study, it is very important for the ethnographer to gain the trust of the people. Then only you can study the subject in the natural environment and can understand the subject. Right? So, it is very important to gain the trust of the people. And gaining the trust of the people is considered a vital strength of ethnography. It is vital strength. But many consider it a challenge in the sense that establishing a relationship with unknown people and gaining their trust are not easy process. It is not easy to gain someone's trust and to make a relationship with the people, because people at times they become very rigid. They don't easily make the relationship with the outsider. So it's a very challenging process for the researcher uh, to make a relationship and to gain the trust of the subject, but it is one of the prerequisite and important to gain their trust and make a relationship with the subject. Once relationships are established and trust of people is gained, ethnographers are bound to follow certain ethical consideration, such as protecting the people under study. What in the first instance, they are supposed to keep their subject well informed about maintaining confidentiality through protecting their identities and using suitable pseudonyms against their actual names. While you are conducting the research, it is very important for the ethnographer to tell their objectives, why they are making a relationship, what they are going to study, what are the objectives of their study, and it is important to give the pseudonym to the people under study, or the uh, to protect the identities by giving them the suitable name rather than their actual name, as it can create a problem for those. So it is very important that it should be clear to the subject under study what is the aim and objective of your study, why you are making a relationship with them, what do you want from them. People under study are to be informed about the objective of doing ethnography. Other than gaining their trust, receiving their consent to participate in the research process, taking care of their privacy, and not causing any kind of harm to them. So, gaining their trust, telling about their objective, and apart from this, it is very important to take their consent to participate in the research process. You should not involve anyone without their consent, and it is important for a researcher to take care of the privacy of the participants, as by giving them the pseudonym, or by, if required, by hiding their identity. And there should be no harm, there should be no harm to the participants during the studies. So it is very important to protect the participants. There are some of the these are the some of the preconditions in ethnographic research, which are important consideration for an ethnographer before immersing himself into world of people under study. You can immerse into the world of the people under study after gaining after gaining their confidence, after gaining their consent, and by telling your objective. Otherwise it could be risky for the researcher as well as for the
participants. So before immersing into the world of the people under study, these ethics should be followed. That you should tell the objective to the participants beforehand. They should be aware about their about the objective of your study, right? You should be able to gain the trust of the participants. You should have the consent of the participants. There should be no harm to the participant, and that you should take care of the privacy of the participants. Approaches in ethnography. New approaches in ethnography. New approaches in ethnography started emerging since 1970s. Until that time, the traditional ethnographic approaches were highly practiced. In 1970s, new approaches started emerging. Traditional ethnographic approaches did not cease to exist because of coming of new approaches, but simultaneously both the new approaches and the traditional approaches continued to exist. The first is reception ethnography. The first new approaches, reception ethnography. It is also called a critical ethnography or audience ethnography. Reception ethnography or critical ethnography or audience ethnography. And this is most common among the media scholars. By the end of 1970s, qualitative media scholars shifted their focus towards the consumption of media content by the audience. Towards the end of 1980s, scholars who were associated with the reception ethnography started focusing on their methodology so as to critically investigate the authenticity of the outcome of their research. So in 1970s, the media scholar shifted their focus from the qualitative research to the consumption of media consent by the audience, and in 1980s they are associated who are associated with the reception or ethnography started focusing on their methodology so that they can critically investigate the authenticity of the outcome of their research. They started examining the power relation between the ethnographer and the participant and how this sort of relationship changes and influences the behavior and response of the participants. And this, the researcher tried to find out the the power relationship between the ethnographer and the participants, right? And the how this power relationship between the ethnographer and the participants influences the behavior and responses of the participants. Next approach is feminist ethnography. Feminist ethnography is a qualitative methodology which investigates the life experience of people in their natural surroundings. See, there are two kinds of methodologies, qualitative and quantitative. So, reception ethnography as well as the feminist ethnography both are of qualitative type of methodology. This qualitative methodology, this feminist ethnography, investigate the lived experience of a people in their natural surroundings. This approach is used in anthropology as data collection method, but it is also used in many other disciplines such as cultural studies, general studies, gender studies, education, sociology, ethnic studies, and psychology. So this approach, this is basically used in anthropology, but also used in many other disciplines. Some feminist ethnographers consider gender as a focus of inquiry. There are simultaneously others who consider it as
a theory which guides the feminist research process. So, some feminist ethnographer consider that they consider the focus of their inquiry is gender. So they focused on the gender concept, while the other consider as a theory which guides the feminist research process. It is understood as an intersection of various feminist theories and ethnographic traditions which attempts to investigate the lived experiences and role associated with the females in the society. So, there is an intersection of the feminist theories. There are various feminist theories given by the various sociologists and anthropologists, that there is an intersection of the feminist theory and the ethnographic tradition. So it involves both the ethnographic tradition as well as the feminist theory. And by using this, they try to investigate the experiences and the roles associated with the females in this society. So they try to find out they try to study the females in a society. Three conceptual stages can be mentioned if one intends to trace the history of feminist ethnography. There are the three stages of feminist ethnography, history of feminist ethnography. The first stage corresponds to the period of 1850s to 1920. The chief feature of this stage was that inclusion of voice of women in ethnographic research. So during this phase, that the women's were included in ethnographic research. Their voices were included in ethnographic research, and such ethnographic studies were conducted majorly by males. With males respondent, they were studying about the females, but the respondents were the males, and this brought about a major shift in the ethnographic research in terms of women doing ethnography on the issues of women. So there was a shift the ethnographic studies were previously conducted by males, by the male respondent, but again there was a major shift that in ethnographic research, that the women doing the ethnographic studies on the issues of the women. New perspective emerged where women would conduct ethnographic research on the women to generalize the issues and concern of their female informants, unlike the men who could conduct the ethnographic research from the viewpoint of the male informants only. So priorly there was a male ethnographer, researcher, and the male respondent, but there was a shift that the female ethnographer conduct the ethnographic research through female respondent. So this was the first stage from 1850 to 1920. And the second stage of this feminist anthropology is from 1920 to 1980, and characterized by the development of the feminist theory. New shades of understanding distinction between the males and females took place, and there were discourse among the feminists over the distinction between the biological sex and the cultural construct of the gender. It forced the feminist ethnographer like Margaret Mead. We discussed the case of the Margaret Mead in our previous lecture, and Betty Friedan towards rethinking about the power relations surrounded around these types of the distinction. As we all know, that there is a difference between the sex and the gender. Sex is a biological concept, while gender is a sociological concept. And this was the era of development of the various feminist theory, and this forced the feminist ethnographer like Mead and Friedan that they should rethink about the power relations surrounded around this type of the distinction, as males were more powerful than the female. While acknowledging that gender was a social construction, they therefore claimed that all women share similar
experiences and their problems are also identical, thus universalizing the women. Mead and these why they universalize the women, because according to them they share the similar type, the women share the similar type of the experiences, and the problems are also identical throughout the universe of the world, so they universalize the women. So in the first stage, in the from 1850 to 1920, there was a shift from the male ethnographer and the male respondent to the female ethnographer and female respondent. And the second stage was from 1920 to 80. In this, the Mead and the other female ethnographer universalized the women. According to them, they share the same type of experiences and the problems. And the third stage of feminist ethnography started from 1980s onward. This contemporary stage is characterized by widening the feminist ethnographic approach in terms of shift from women being the center of attention to diverse analytical concerns. Feminist ethnographers of this period, such as Kamla Vishweswaran, Aradhika Parameswaran, did not accept the concept of universalizing the women. So the feminist ethnographers of 1900, or the third stage of this feminist ethnography, they rejected the concept of universalizing the women. They instead stressed much on the differences among the women along with the class, caste, race, religion, identity, politics, and so on. According to the feminist ethnographer of this era, you cannot universalize the women. They don't share the similar type of the problems and the experiences, but their problems and experiences varies from class, whereas in different classes and races according to religion and identity politics. So they explore the operation of power relation in the way the gender identities are constructed. The production and reproduction of gender based identities, along with the issues of representation, have emerged a crucial concern for feminist ethnographers in contemporary times. So they studied about this gender identities. So gender identities are considered, and the gender-based identities and issues have emerged a crucial concern for the feminist ethnographer. So there were the three stages of feminist ethnography. Next is postmodern ethnography. Postmodern ethnography erupted out of the methodological consideration within the cultural theory of postmodernism by the way of changing over its assumption into ethnographic tradition. It is a blend of various approaches such as interpretative ethnography, critical ethnography, and autoethnography. So, it is a postmodern, basically, postmodern ethnography is a mixture of many things. The first is interpretative ethnography, where the researcher interpret the certain situation, right? We try to interpret, understand a certain situation, and then interpret that situation. Next is the critical ethnography. We discussed about the reception of the critical ethnography, and the third type is the auto ethnography. So it is a blend of many types of ethnography, the postmodern ethnography. The focal consideration in postmodern ethnography involves probing the authorial status of ethnographers' writing in order to see how it fails to capture the reality which it intends to express and analyze. The postmodern ethnography has given rise to many doubts concerning the significance of single method in understanding the social world. So, according to the focal, this postmodern ethnography, it is difficult to understand the
social world by a single method. So it is very important to blend many methods if you really want to understand the social world. Postmodern ethnographer claim that the subjectivity, that is the ethnographer interpretation, is converted into objectivity through the practice of ethnographic writing. So, according to postmodern ethnography, that the subjectivity can be converted into objectivity. There are two perspectives in ethnography, right? The twin perspective in ethnography. What are those? Twin perspective. Ethnographers, as a rule, conduct the field work for a longer period of time. This is one of the prerequisite for ethnography studies, that they should conduct the field work for a longer period of time, so as to collect the data through method of ethnography involving documenting the everyday living of people or community. When they spend a lot of time, or a longer period of time in the field, they collect the data, and it is very important to document each and everything or everyday living of people of community. They should note down each and every activity or everyday living of people in the community. They produce a deep description of people under study, which is called a thick description. They collect the different type of data through two perspectives. When they spend a long period of a time in the field, they collect the data, a volume of data from that field or about that community, and they produce a deep description of the people under the study because of the collection of the data, and this description is known as the thick description, right? And they collect the data from the through two they collect the data through two perspectives. The first perspective is emic perspective, and the second perspective is etic perspective. What is emic perspective? Emic perspective is also called as insider's perspective about reality, is at the heart of the ethnography. This is one of the important perspective. This is known as the insider's perspective. When you try to understand the perspective of the subject under study, right? This is the emic perspective, and this is at the heart of the ethnography, right? The perspective is instrumental to ethnography is as it helps to understand and explain the situation and lives of the people as they occur in their natural environment. We discussed the methodologies, the three methodologies. The first was the naturalism, and in emic perspective, in this they study the subject under the researchers study the subject in their natural environment, and the researcher try to explain the situation and the lives of the subject under study in their natural environment. So this is very important and instrumental perspective of the ethnography. In emic perspective is when you try to understand the perspective from the from subjects from from insiders point of view, right? And this is important instrumental to ethnography, as it explains the situation and lives of subject under study in their natural environment. It includes the perception of people under study. These perception of people may although differ from the objective reality. However, they aid an ethnographer in understanding why people do what they do. So when you this because emic perspectives include the perception of the people under study. It helps the researcher to understand why people do what they do.
It does not include the prior assumption about the functioning of a social system. Rather, it relies on the phenomenological approach in order to understand how social system works. So, about the functioning of the society, but it is based on the phenomenological approach, and it tries to understand how social system works. Amic perspective recognizes and accepts diverse realities about people and their social world. This sort of recognition and acceptance of more than one reality is vital to understand why people act in the way they act and why people think in a certain specific way. The difference in the perception about the realities offer an in depth insight into their religious, socio-economic, and political positions. Right? That there could be the difference in the perspective of the people, and through phenomenological, through make perspective, one understand why people do what they do, and this there could be the difference in the perspectives and the reality, and this difference is because of the this gives an in-depth insight, right? This perception gives their the reality is the in-depth insight of their relationship. In order to explore emic perspective, ethnographers immerse themselves into the community of people under study. They communicate with the people in their natural settings, and they observe people and their actions and behaviors, the way they do and perform their roles. And most importantly, ethnographers participate in the daily activities of people under study. This perspective is crucial for ethnographers in terms of acquiring a deep understanding of the culture of people, which is different from the perception of the ethnographer. The second perspective is ethic perspective. Ethic perspective refers to an external perception of social reality. That was the internal, emic perspective was an internal perception, while ethic perspective is the external perception of social reality. It is the social scientific perception of the behavior of people, which is made by an observer without any emic influence. What is ethic perspective? It is a social scientific perception of the behavior of the people. Why people behave in a certain way, right? It is made by an observer without involving the insider. These perceptions are meaningful for an ethnographer too. Talks and holds discussion with the people in their own communities. Ethic explanation have its basis in the science as well as in ethnographers' prior knowledge about the historical, economic, and the political studies. This perspective does not consider view of member as noteworthy because the member of community under study cannot observe their own behavior from the different perspective. This perspective involves an outsider's viewpoint about the certain cultural activities. And this outsider is ethnographer who relies on his own perception and ideas in order to explain the culture. See, so there are two perspective, emic perspective and ethic perspective. Ethic perspective is perspective from the outsiders, from an external perception in this. The insider perspective is not involved, and the researcher or the ethnographer uh, ethnographer interprets or explains the certain behavior, social behavior or culture on the basis of their prior knowledge about that society, and by through the discussions with the people of the same community, right? Why they do so? Because according to this perspective, the insider cannot understand or cannot explain
the different perspectives for the certain social action, while the outsider can explain or can see that community or that culture from the different perspective. So this is the ethic perspective. In emic perspective, the researcher become the part of that community understanding, and they give due importance to the insiders perspective, and why insiders, why they are following certain rituals and culture, what is the reason behind it. While the ethic, in ethic perspective, the researcher conduct the research from the outside without getting involved with the subjects under study. They don't take the perspectives of the, they don't consider the perspective of the study. In ethic research, the researcher feels that the insider cannot view the other perspective of their culture, while the outsider can explain that culture from the other point of view. So today we discussed about the culture, right? About the this ethnic perspective, the methodologies of the ethnographic and the types of the ethnography. In our next lecture, we will start with a new topic. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOA 148 సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 9 జెండర్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే తెలుగులో లింగము మరియు అసమానతలు అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుంటాం. యూనిట్ నెంబర్ 9 జెండర్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇప్పుడు మనము లింగము అనగానేంటి, స్త్రీలింగము పురుషలింగం అని చెప్పుకున్నాం. అంటే స్త్రీలు పురుషులు అనమాట ఈ జెండర్ అనే దానికి. దీంట్లో సమాజంలో ప్రాచీన కాలం నుంచి ప్రస్తుత వ్యవస్థ వరకు ఎటువంటి అసమానతలు ఈ స్త్రీ పురుషులు ఎదుర్కొంటున్నారనేది ఈ లెసన్లో మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇందులో ప్రథమంగా మనం మొదటి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక స్త్రీ పురుషులు వివాహ సంబంధం ద్వారా సామాజిక అభివృద్ధి సంతానాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అన్నమాట. దానివల్ల సమాజము అభివృద్ధి అవుతుంది అనేది మనం వివాహము అనే లెసన్లో చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీలో కూడా ఈ స్త్రీ పురుషులిద్దరూ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తారనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ప్రతి మానవుడు సెక్స్ ద్వారా స్త్రీ లేక పురుషుడు సామాజిక పరస్పర చర్యలో ఒక వ్యక్తి పోషించే పాత్ర అని పిలుస్తాం. అది స్త్రీనా పురుషుడా అనేది వాళ్ళు నిర్వహించే పాత్రను బట్టి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. పురుషులు మరియు మహిళలు వేర్వేరు పాత్రలు పోషిస్తూ ఉంటారు. అంటే రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే స్త్రీలు కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు, పురుషులు కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. సమాజంలో ప్రాచీన కాలం నుంచి పురుషులు ఏం పని చేయాలి, స్త్రీలు ఏం పని చేయాలి అనేది నిర్దేశించబడి ఉన్నది మన సామాజిక వ్యవస్థలో. ఇక్కడ సెక్స్ రోల్ అనేది ఒక వ్యక్తి పోషించే ఒక పాత్రగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ జెండర్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే లింగము మరియు అసమానతల మీద అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, మానవ శాస్త్రవేత్తలు ఆ యొక్క స్త్రీ యొక్క పరిస్థితుల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాలుగా చెప్పినా కూడా ఈ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మీద అందరిది ఒకే రకమైన అభిప్రాయము మనం ఇక్కడ ప్రస్ఫుటంగా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ జార్జ్ పీటర్, లియోనెల్ టైగర్, మళ్ళీ ప్యారిసన్, మళ్ళీ మలినోస్కీ, రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్, మళ్ళీ ఒక స్త్రీ సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఆన్ ఓక్లే, వీరందరూ కూడా జెండర్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మీద అనేక రకాల అభిప్రాయాలు వెలిపించినా కూడా సారాంశం అంతా కూడా సామాజిక పరంగా ఒకే విధంగా ఉన్నదనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధంగా జెండర్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేది అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి, అంటే ఎప్పటి నుంచో మన దేశంలోనే కాదు అన్ని దేశాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ అసమానతలు అనేవి మనము కొట్ట వచ్చినట్లు చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ మనము జెండర్ అంటే ఒక అవగాహన ఏర్పరచుకుందాం. స్త్రీ పురుష శరీర నిర్మాణము భిన్నంగా ఉన్నందువలన వారి అవసరాలు, సామర్థ్యతలు కూడా భిన్నంగానే ఉంటాయనే భావన వారు సమాజంలో నిర్వహించే పాత్రల్ని, విధుల్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. అంటే శరీరపరంగా ఆ యొక్క సామర్థ్యాల పరంగా స్త్రీలు పురుషులు భిన్నమైన ప్రవర్తన పద్ధతులను కలిగి ఉంటారు, సామర్థ్యతను కూడా కలిగి ఉంటారు. అందుకని పాత్రలను, విధులను నిర్వర్తించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి. ఎప్పటి నుంచి? ప్రాచీన కాలం నుంచి ప్రస్తుత వ్యవస్థ వరకు కూడా అని చెప్తూ ఉంటాం. ప్రస్తుత వ్యవస్థలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈక్వాలిటీ అంటే స్త్రీ పురుషులిద్దరికి కూడా సమానమైన ఈక్వాలిటీ మనము కల్పిస్తూ ఉన్నాము. అనాదిగా స్త్రీలను బలహీనులుగా చిత్రీకరించారు. అంటే అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కుటుంబంలో ఆడపిల్ల పుట్టినప్పటి నుంచి అబ్బాయి కంటే తక్కువ స్థానంలో పెంచడం మనము నిరంతరం చూస్తూనే ఉన్నాం అన్నమాట. ఆడపిల్ల నాజుకుగా, అడుగుగా ఉండేలాగా, అదే అబ్బాయి అయితే ధైర్యంగా, ఆధిపత్యము వహించే విధంగా పెంపకము సాధారణంగా జరిగే విషయం మన కుటుంబాలలో. ఈ విధమైన సామాజిక వ్యవహారాలే స్త్రీ పురుషుల వివక్ష, హింస మొదలైన సాంఘిక దురాచారాలకు దారితీస్తూ ఉన్నాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. అందుకనే జెండర్ యొక్క అవగాహన సమాజంలోని వ్యక్తులందరికీ అవసరం అనేది మనం గుర్తించవలసిన విషయం. ఇక్కడ
ఈ యొక్క జెండర్ సామాజిక, సాంస్కృతిక, రాజకీయ, ఆర్థిక కోణాలను ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. జెండర్ చారిత్రక పరిశీలనలు మనం గమనించినట్లయితే సమాజంలో మారుతున్న స్త్రీ పాత్రను ప్రస్తావిస్తూ సాంప్రదాయము, సంస్కృతి స్త్రీలు నిర్వహించే పాత్రలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయో మనం తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. జెండర్ మరియు సామాజికీకరణ అనేది మనం చూసినట్లయితే సామాజిక, సాంస్కృతిక విలువల ఆధారంగా ఆడ మగపిల్లలను పెంచే విధానాన్ని సామాజికీకరణంగా మనం వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క జెండర్ సామాజికీకరణ జెండర్ పాత్రలను వివరిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. జెండర్ సామాజికీకరణ ప్రక్రియలో వివిధ సంస్థలు, ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే కుటుంబము, విద్యా వ్యవస్థ అనే మొదలైనవి, వాటి ప్రభావం కూడా ఈ యొక్క జెండర్ యొక్క అవగాహనలో ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఈ జెండర్ యొక్క పని ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేట్లయితే సంఘటిత మరియు అసంఘటిత రంగాలలో జెండర్ ఆధారంగా జరిగే పని విభజనని ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాము. పనిలో స్త్రీ పురుష వివక్ష, స్త్రీలు చేసే ఇంటి పనిని గుర్తించకపోవటము లాంటి అనేక విషయాలు కూడా మనము ఈ లెసన్లో చర్చిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. జెండర్ అధికారాన్ని మనం ప్రముఖంగా ప్రస్ఫుటంగా తెలియజేసుకోవాలంటే అధికారం విషయంలో స్త్రీ పురుషులకి సమానత్వం లేదనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. పురుషులు సామాజిక రంగంలో ఎక్కువగా నియమించబడగా స్త్రీలు వ్యక్తిగత రంగానికి పరిమితం అవుతూ ఉంటారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. విద్య, ఆర్థిక రంగాలలో కూడా అసమానతలు మనకి కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ స్త్రీలు ముఖ్యంగా స్కూల్ టీచర్స్, సెక్రటరీస్ వంటి తక్కువ స్థాయి రంగాలలోనే మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. పితృస్వామ్యము, సంస్థాగత అధికార సంబంధాలు, ఓటు హక్కులపై స్త్రీలు జరిపిన పోరాటాన్ని, రాజకీయాలలో స్త్రీల భాగస్వామ్యం వంటివి అనేక అంశాలని మనం ఇప్పుడు ప్రస్ఫుటంగా చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ జెండర్ సమానత్వాన్ని మనం జెండర్ ఈక్వాలిటీని మనం చూసినట్లయితే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో సామాజిక న్యాయము, మానవ హక్కుల పరిరక్షణకు సమానత్వము ఒక ముఖ్య ప్రాతిపదిక. సమానత్వం సాధించాలంటే విద్య, పని, వేతనాలు, ఆస్తి, ఉత్పత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో నిర్ణయ హక్కు మొదలైన వాటిలో స్త్రీ పురుషులు పాల్గొనే అవకాశము కలిగి ఉండాలి కంపల్సరిగా. వీటిలో అసమానతలు వివక్షకి దారితీస్తాయన్నమాట. యూనివర్సల్ మానవ హక్కుల డిక్లరేషన్ ప్రకారము మనుషులందరూ గౌరవము, హక్కుల విషయంలో స్వేచ్ఛ, సమానత్వము కలిగి ఉండాలి. భారత రాజ్యాంగము ప్రాథమిక హక్కులు ఈ యొక్క నిర్దేశక సూత్రాలను కూడా జెండర్ సమానత్వానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాయనేది మనం తెలుసుకున్నాము. ఎన్ని చట్టపరమైన వెసులుబాట్లు కలిగినప్పటికీ సమాజంలో పాతుకుపోయిన సాంప్రదాయాలు, ఆచారాలు, నమ్మకాల పేరిట స్త్రీలు వివక్షకు గురవుతూనే ఉన్నారనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ జెండర్ ఆధారిత హింసని కూడా మనము ప్రస్ఫుటంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట. సమానత్వము, అభివృద్ధి, శాంతిని సాధించడానికి స్త్రీలపై జరిగే హింస ఒక అవరోధంగా కూడా ఏర్పడబడి ఉన్నది. ఈ యొక్క స్త్రీలపై జరుగుతున్న ఇంటిలో డొమెస్టిక్ హింస, ఆడ శిశువులను చంపివేయటము, మళ్ళీ పనిచేసే కార్యాలయాల్లో స్త్రీలపై లైంగిక వేధింపులు, రేపు, ట్రాఫికింగ్ వంటి అనేక రకాలైన హింసలను మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. స్త్రీల పరిరక్షణకు రూపొందించిన వివిధ చట్టపరమైన నిబంధనలు కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉందనేది మనం ఇక్కడ జెండర్ అన్ఈక్వాలిటీతో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి. సమానత్వము భిన్న అస్తిత్వాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే సమానత్వం అంటే సమాజంలో, కుటుంబంలో స్త్రీ పురుషులిద్దరూ సమానంగా గౌరవించబడటం అన్నమాట. సామాజిక, సాంస్కృతిక విలువలు, కుటుంబ వ్యవహారాలు, పని విభజన మొదలైనవన్నీ సమానత్వం పరిధిలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఈ యొక్క విద్య, ఉద్యోగము, ఆస్తి, ఆరోగ్యము మొదలైన విషయాలలో సమానత్వాన్ని కూడా మనం చర్చించవలసిన విషయము ఎంతో ఉన్నది. వివిధ కులాల, మతాల, వర్గాల, జాతుల, ప్రాంతాల స్త్రీ అస్తిత్వాల్లో తేడాలు మనం ఎన్నో గమనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట.
కాబట్టి వాటిని ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు, అణచివేతల్లో కూడా తేడాలు ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. దళిత, ఆదిమవాసి, ముస్లిం మహిళలు ఎదుర్కొనే ప్రత్యేకమైన సమస్యలను కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయము అన్ఈక్వాలిటీస్లో. మానవ హక్కులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో కూడా జెండర్ ఈక్వాలిటీ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రకారం మనుషులందరూ స్వేచ్ఛ, సమానత్వము కలిగి ఉండాలని చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ స్త్రీవాదులు మానవ హక్కులు తటస్థతని తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క మానవ హక్కులకై వివిధ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. నిబంధనలు భారత రాజ్యాంగంలో మరియు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఆధారంగా పరిష్కరించిన కేసుల వివరాలు కూడా మనము పరిశీలించినట్లయితే ఈ యొక్క ఈక్వాలిటీ, అన్ఈక్వాలిటీల మధ్య యొక్క తేడాలని మనం గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సమకాలీన సవాళ్లు అని పరిశీలించినట్లయితే సమాజంలో స్త్రీ పురుష లింగాలను మాత్రమే గుర్తిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇతర సంబంధాలను అసాధారణ సంబంధాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క సమకాలీన సమాజంలో చోటు చేసుకుంటున్న ట్రాన్స్జెండర్, ఎల్జీబీటీ ఉద్యమాలని, స్త్రీలను వినియోగ వస్తువులుగా చిత్రీకరించటము, లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు, ఇక్కడ సైబర్ క్రైమ్ వంటి అనేక విషయాలు కూడా మనము ఈ యొక్క అన్ఈక్వాలిటీలో గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క జెండర్ అన్ఈక్వాలిటీలో ఎన్నో యుగాలుగా స్త్రీ పురుషుల శరీరాలు భిన్నంగా ఉన్న కారణాన వాటి సామర్థ్యాలు, అవసరాలు, కోరికలు భిన్నమనే నమ్మకం మనము ఏర్పరచుకున్నాం అన్నమాట. దాని ప్రకారము సమాజము జెండర్ పాత్రలను ఆపాదిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భాలలో స్త్రీ పురుషులు ఎవరా ప్రవర్తించాలో నిర్ణయిస్తుంది అనమాట. ఈ భాగంలో అంటే ఈ లెసన్లో జెండర్ అనే భావనల గురించి స్పష్టంగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. సెక్స్ శారీరకంగా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క జెండర్ అనేది సామాజికంగా నిర్ణయించినది. సందర్భంగా, కాలము దీనితో నిర్దిష్టంగా ఉంటాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇవి మారటానికి అవకాశం కూడా ఎంతో ఉన్నదన్నమాట. ఇంకా జెండర్ స్టీరియోటైప్స్, జెండర్ సమత్వము, జెండర్ను ప్రధాన సమితిలోకి తేవటం అనే వాటి గురించి మనము ఎంతో ప్రాముఖ్యత వహించవలసిన విషయం ఉన్నది. వ్యక్తులను ఒక నిర్దిష్ట సంస్కృతిలో సామాజికంగా, ప్రవర్తనా పరంగా తగిన నియమాలను జెండర్ పాత్రలు మనకు చెప్తూ ఉంటాయన్నమాట. జెండర్ పాత్రలను కుటుంబము, సమాజంలో క్లిష్టమైన సంబంధాల మధ్య గ్రహించటము, నేర్చటము, అనుసరించటము జరుగుతూ ఉంటుందనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. వివిధ దేశాలు, సంస్కృతులలో స్త్రీలను చూపే విధానము మారుతూ ఉన్నది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వారి పనిని కూడా భిన్నంగా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. భారతీయ సమాజంలో స్త్రీలను పూర్తిగా అణచివేసే విధానాలు, ఆచారాలు కలిగి ఉన్నాయన్నమాట. వాటిలో సతి, వరకట్నము, ఆడపిల్లల హత్య, బాల్య వివాహాలు కూడా మనము ప్రముఖంగా పేర్కొనవచ్చు అన్నమాట. వేదనకు, బాధకు, మహిళలు, బాలికల మరణాన్ని కూడా ఈ ఆచారాలు ఎక్కువగా కలిగిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. భారతదేశంలో ప్రాచీన కాలం నుంచి సమకాలీన కాలం వరకు మహిళల స్థాయి పలు రకాల మార్పులకి గురి అయిందనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఇక్కడ మనము స్త్రీవాదము, జాతీయవాదము పరస్పర సంబంధము కలిగినవి కావటంతో స్వాతంత్రోద్యమము, స్వేచ్ఛ కోసము పోరాడుతున్న స్త్రీలను సహాయము చేసిందనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయము. స్త్రీలను కూడా చేర్చుకోవాలనే గాంధీజీ అభిప్రాయము వలన స్వాతంత్రోద్యమంలో స్త్రీలు మనకి ఎక్కువగా పాలు పంచుకున్నారనేది మనం చూసామన్నమాట. ఇక్కడ సుభాష్ చంద్రబోసు మహిళా రాష్ట్రీయ సంఘాన్ని స్థాపించి ఇది స్వాతంత్రోద్యమంలో క్రియాశీలక పాత్ర వహించండి అనేది మనం ఇట్లా గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఇక్కడ మనం ఈ జెండర్ సామాజికీకరణ ప్రక్రియలోకి వచ్చినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరూ ఆడగానో మగగానో పుడుతారు అనమాట. పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగే క్రమంలో కుటుంబము, సమాజము, సంస్కృతి, కట్టుబాట్లు లోబడి వారు స్త్రీలు, పురుషులుగా తీర్చిదిద్దబడుతూ ఉంటారు. ఇలా స్త్రీ పురుషులు పెరిగే పద్ధతిని మనము క్రమాన్ని సామాజికీకరణగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట.
ప్రతి సంస్కృతిలో ఆడపిల్లలను మగపిల్లలను విలువ కట్టే తనదైన విధానము తప్పనిసరిగా ఏర్పరచబడి ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ జెండర్ యొక్క ప్రవర్తనలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. అది వారికి భిన్నమైన లక్షణాలు, ప్రవర్తన పద్ధతులు, పాత్రలు, బాధ్యతలను ఆపాదిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆడపిల్లలను మగపిల్లలను కొన్ని భిన్నమైన విలువలను నేర్పించే ఇవే సరైనవి అని ఆ విలువల మధ్య బ్రతకటానికి శిక్షణ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? సమాజంలోని తల్లిదండ్రులు, పెద్దలు అందరూ కూడా. పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో ఈ విలువలు స్త్రీల జీవితానికి కొన్ని పరిధులను, నిర్బంధాలను, నిషేధాలను విధిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఆడపిల్లలను మగపిల్లలను శరీర నిర్మాణంలోని తేడా ఆధారంగా జెండర్ ఆధారిత పాత్రలు కేటాయిస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ పాత్రల ద్వారా వాళ్ళు ఆడతనము, మగతనము లక్షణాలను అర్థం చేసుకునే బదులు చుట్టుపక్కల సమాజము, స్నేహితుల ద్వారా ఈ లక్షణాలను మనసులో జీర్ణింపజేసుకుంటూ పెరుగుతూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ పేర్కొనవలసిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ ఈ యొక్క బూల్ ఈ విధంగా చెప్పారు: ఎవరు పుట్టుకతో స్త్రీగా పుట్టరు, స్త్రీగా మలచబడతారని చెప్పారనమాట ఈ బూల్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త. మరొక విధంగా చెప్పాలంటే జెండర్ సహజంగా వచ్చే గుణం కాదు, ఇది సమాజం ఆపాదించే గుణం మాత్రమే. స్త్రీయత్వము, పురుషత్వము అన్ని సమాజము తయారు చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. అలాగే కుటుంబము, సమాజము, మగపిల్లవాడు అధికుడు, గొప్పవాడు, ఆడపిల్ల తక్కువ, లొంగిపోవాలనే భావజాలాన్ని కలిగి ఉండి వాటిని గట్టిగా మనము అమలుపరుస్తూ ఉంటాం. అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ విధమైన పద్ధతి ఉన్నదనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. జెండర్ విధానంలో ఆడపిల్లను సాధారణంగా కుటుంబానికి పరిమితం చేసి పెంచుతూ ఉంటాం. దానికి ప్రైవేటు ప్రాంతం అనవచ్చు అనమాట. సమాజము, దానిలోని ఇతర వ్యవస్థలు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగము పబ్లిక్ ప్రాంతమని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ తమదైన ప్రాంతమైన కుటుంబంలో ఆడపిల్లల్ని తక్కువ స్థాయిలో గౌరవంతో పెంచుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ ప్రైవేట్ ప్రాంతం నుంచి పబ్లిక్ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు కూడా అదే భావజాలమును ఆమె వెంటాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇదొక మానసిక పరిస్థితి అనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. స్కూళ్ళు, కాలేజీలు, పనిచేసే చోట్లు ఆడపిల్ల లొంగి ఉండాలి, ఆధిక్యము, గొప్పతనము ప్రదర్శించకూడదనేది మనము సామాజిక పరంగా నేర్పిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కుటుంబము, విద్యా వ్యవస్థలో పాటు మతము, రాజకీయ వ్యవస్థ, మీడియా తదితర వ్యవస్థలు జెండర్ పాత్రలను శక్తివంతంగా అమలు చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ పాత్రలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించడమే మంచి పద్ధతి అని కూడా మనం సమాజము ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషులకి చెప్తూ ఉంటామన్నమాట. ఈ చిన్న చూపు, వివక్షపూరిత విధానము ఆడపిల్లల్ని అసమానత్వంలోకి, చివరికి హింసలోకి నెడుతూ ఉంటుందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. ఈ జెండర్ విధానము కుల, వర్గ, తెగ, ప్రాంతము, మతము వంటి తారతమ్యాలలో కలిసి ఆయా కులాల, వర్గాల, మతాల, ప్రాంతాల మరియు అంగవైకల్యం కల ఆడపిల్లలు మరింత దోపిడీకి, అణచివేతకి గురి అయ్యేటట్లు చేస్తూ ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క సమాజ అంతరి పద్ధతులలో పితృస్వామ్య భావజాల, రాజకీయాలు, పని, జెండర్లను గురించి మనము అనేక విధాలా చర్చిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. పని అంటే ఏమిటి అనేది మనము పనిని శ్రమగా, వృత్తిగా ఎలా నిర్వహించాలో మనకు జెండర్ పద్ధతుల్లో వివరిస్తూ ఉంటాము. మనం చేసే పని ఎప్పుడు మన అయిష్టాలపై ఆధారపడి ఉండదన్నమాట. కొంతమంది మీద, ముఖ్యంగా స్త్రీల మీద ఆ పని చేసే వెసులుబాటు లేకపోవటం కారణాలు కూడా మనం చర్చిస్తూ ఉంటాము. అసంఘటిత, సంఘటిత రంగాల్లో ఉండటానికి గల ఈ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎలా విధంగా ఉంటుందనేది మనం చర్చిస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ పనిచేసే వారి పట్ల ప్రభుత్వ వైఖరి విధానాలు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. పని వారికి రక్షణ కోసము, హక్కుల పరిరక్షణ కోసము రూపొందించిన చట్టాలు, భారత ప్రభుత్వము సంఘటిత రంగము పట్ల తీసుకున్న శ్రద్ధ మనము అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట.
ఇంట్లో పనిచేసే స్త్రీల పని ఎందుకు విలువలేనిదిగా, కనపడనిదిగా, వెలకట్టలేనిదిగా ఉంటుంది అనే ప్రశ్న మనము లేవనెత్తుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యొక్క పద్ధతులు మనకి అర్థమవుతూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. స్త్రీల పని, పురుషుల పని మధ్య ఖచ్చితమైన విభజన రేఖ ఎందుకు గీయబడింది అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకంగా ఉంటదన్నమాట. శ్రమను జెండర్తో ఎట్లా విభజిస్తారు అనేది కూడా ఒక ప్రశ్నగా మిగిలిపోయిందనమాట. ఇంట్లో బయట పనిచేసే స్త్రీలకు పని భారం రెండెంతలైనా, పని గంటలు పెరిగినా వారి పనికి గుర్తింపు, విలువ రెండు లేవు కదా అనే ఆలోచన మనకి లేవనెత్తుతూ ఉంటదన్నమాట. స్త్రీలపై పరిమితమైన ప్రత్యేక ప్రాంతము, పురుషులకే పరిమితమైన ప్రత్యేక ప్రాంతము అంటే ఏంటి అనేది ఒక ప్రశ్న అన్నమాట. గృహాధారిత పరిశ్రమల్లో స్త్రీల ప్రధాన పనిలో భాగంగా పంచుకున్నా కూడా వారికి శ్రమను గుర్తించకపోవడం గల కారణాలను అన్వేషించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. మరలా భారతదేశం వంటి సంక్లిష్టమైన సమాజాలు ఉన్న చోట్ల జెండర్ అసమానత్వము, కులము, వర్గము, మతము, జాతుల అసమానతలతో సమసిస్తుంది అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఆధిపత్య కులాలు, ఆధిపత్య సామాజిక సమూహాలకు చెందిన స్త్రీల కంటే తక్కువ స్థాయి, తక్కువ అవకాశాలు కలిగిన స్త్రీలలో అధికార అసమానతలు మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సమాజంలో. జెండర్ అధ్యయనంలో స్త్రీలను అణిసివేచి ఎప్పటికీ ద్వితీయ స్థానంలో ఉంచటము వెనుక అనేక కారణాలని మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క యంత్రాంగము మొదలైనవి అర్థం చేసుకోవాలని అనుకునే వారికి అధికారము అన్న భావన అర్థం చేసుకోవటము ప్రయోజనకారిగా ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇంతేకాక ఈ భావనను సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే అసమానత అధికార సంబంధాలను సవాలు చేసి ఉద్యమాల ద్వారా, చట్టాల ద్వారా సమాజ దృక్పథంలో మార్పు తీసుకురావడానికి ఎంతో వీలు కల్పిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనము అనేక రకాల అగ్రస్థాయి పదవుల్లో మనకి సమాజంలో పురుషులే ఉన్నారు. అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పార్లమెంటులో మహిళల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉన్నది. భారతదేశంలో లోక్సభ, రాజ్యసభలందు కలిపి 12% మహిళలు కూడా ఇక్కడ లేరు. ఈ యొక్క అన్ఈక్వాలిటీని మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఈ విషయం మొత్తం 140 దేశాలను మనం పరిగణనలోకి తీసుకుంటే భారతదేశంలో 103వ స్థానంలో ఉన్నదనేది కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఐక్యరాజ్య సమితి 2017 లెక్కల ప్రకారము కొన్ని అధ్యయనాలను బట్టి చూస్తే అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం వంటి దేశాల్లో మహిళలు వారానికి పురుషుల కంటే 35 గంటలు ఎక్కువ పనిచేస్తూ ఉన్నారనేది మనము అనేక సర్వేల వల్ల తెలుసుకున్నాం అనమాట. కానీ ప్రపంచ భూమిలో మహిళలను కేవలము 1% భూమి మాత్రమే వీళ్ళు వహిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు, అంటే ప్రాముఖ్యత వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ లెక్కలను బట్టి మహిళలకు రాజకీయ, ఆర్థిక ఆధిపత్య స్థానాలలో ఎంత తక్కువ స్థానం ఉన్నది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహిస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఇది అదే పేదరికము, సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలతో ఎంత ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉన్నదన్నమాట. ఇప్పుడున్న సామాజిక నిర్మాణంలో అధికారము, జెండర్ అన్నవి పరస్పర భిన్నంగా ఏమీ లేవన్నమాట. ఈ రెండిటికి అనివార్య సంబంధం ఉన్నది. కనుక ఈ యొక్క జెండర్కు అధికారానికి ఉన్న సంబంధము మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ఎంతో ఉన్నదన్నమాట. ఈ యొక్క సమాన పౌరసత్వానికి, రాజకీయ ఆధిపత్యానికి పునాది అయిన ఓటు చేసే హక్కు కోసము ఎంత సుదీర్ఘ పోరాటం జరిపామనేది కూడా మనము అనేక సందర్భాల్లో గుర్తించుకుంటూ ఉన్నామనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా జెండర్ అన్ఈక్వాలిటీలో మనం గుర్తిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క జెండర్ అన్ఈక్వాలిటీలో మనం చూసినట్లయితే స్త్రీ పురుషుల మధ్య సమానత్వం లేని అధికార సంబంధాలను హింస వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటదన్నమాట. ఇది స్త్రీలను ముందుకు వెళ్లకుండా, అభివృద్ధి చెందకుండా చూస్తూ ఉంటది. ఇది లైంగిక దాడి, అత్యాచారము, దాంపత్య హింస, భార్యలను కొట్టటము, హింసించటము, హింసించి ఆనందించటము, మానసిక వేధింపు, వరకట్న హత్యలు, మత ఘర్షణలు,
బలవంతంగా వ్యభిచారం చేయించడము మొదలైన వివిధ రూపాల హింసను సంతరించుకుంటూ ఉంటదనేది మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటామన్నమాట. స్త్రీలు, పిల్లలు ఒంటరితనము, నిస్సహాయత, నిరాశ, భయము, బాధ, షాక్, విచారము, అపరాధ భావము, ఆత్మగౌరవము కోల్పోవటము, ఆత్మవిశ్వాసము కోల్పోవటం వంటి వాటిని అనుభవిస్తూ ఉంటారు స్త్రీలు ఎక్కువగా అన్ని దేశాలలో కూడా. హింసను ప్రైవేటు, బహిరంగ హింసగా వర్గీకరించవచ్చు. అంటే హింసను 2 రకాలుగా, ప్రైవేటుగా, బహిరంగ హింసగా మనం వర్గీకరించవచ్చు అన్నమాట. ప్రైవేటు హింసలో గృహ హింస అత్యంత సాధారణ హింసగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. గృహ హింసలో భార్యను కొట్టడము, వరకట్న వేధింపులు, కుటుంబ సభ్యులు మహిళలపై జరిపే అన్ని రకాల హింసలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. 2005లో గృహహింస చట్టము స్త్రీలను గృహహింస నుంచి రక్షించే పలు చర్యలను తీసుకోవటం వల్ల స్త్రీలలో ఈ యొక్క గృహహింస అనేది చాలా వరకు తగ్గిందనేది మనము భారతదేశంలో చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ప్రైవేట్ రంగంలో జరిగే హింసలో ఆడ శిశువులను చంపటము, గర్భంలోనే లింగ నిర్ధారణ జరిపి గర్భ విచ్ఛిత్తి చేయటము, వరకట్టము, పరువు హత్యల గురించి చర్చిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. బహిరంగ హింసలో లైంగిక వేధింపు, అత్యాచారము సర్వసాధారణమైన హింసలుగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. అత్యాచార వ్యతిరేక చట్టంలోని అంశాలను సంక్షిప్తంగా చర్చించడం మనము ముందు ఈ లెసన్లో చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇంకా ఇతర రకాల బహిరంగ హింసల్లో వ్యభిచారము, స్త్రీలు, పిల్లలను ఆక్రమంగా తరలించడం గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. హింసను వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి ఏం చేయాలి, అనేక సామాజిక ఉద్యమాలను మనం ఏర్పరచుకోవాలనేది ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సినవి. హింసకు వ్యతిరేకంగా అనేక రకాల పద్ధతులు మనము చేయాలి. మహిళలపై జరిగే హింస స్త్రీలను తక్కువ స్థాయిలో బలవంతంగా నెట్టివేసే కీలకమైన సామాజిక చర్యల్లో ఒకటిగా మనము పేర్కొంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. దీన్ని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే హింసను వ్యక్తిగత సమస్యగా కాకుండా దీనిని మానవ హక్కులు మరియు అభివృద్ధి నేపథ్యంలో మనము పరిశీలించవలసిన అవసరము ఎంతో ఉన్నదన్నమాట. హింస వలన సమాజము ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ మూల్యము చెల్లించవలసి ఉంటుందన్నమాట. కుటుంబము గౌరవం పేరున జరిగే జెండర్ హింసపై మౌనం వహించటము మనము కంపల్సరిగా మానివేయాలన్నమాట. రకరకాల హింసలకు రకరకాల పరిష్కారాలు అవసరము గుర్తించాలి. అవి మనము ఆ అవసరాన్ని గుర్తించి దాన్ని నిర్మూలించడానికి అనేక రకాల పద్ధతులను మనము అవలంబించాలన్నమాట. గృహహింసకు న్యాయపరమైన ఉపశయనాలు సరిపోవన్నమాట. ఎందుకంటే గృహహింస చట్టపరమైనది మాత్రమే కాదు, మౌలికంగా ఇది సామాజిక సమస్య. ఇరుగు పొరుగులు, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు హింసను పట్టించుకోకుండా ఉన్నంతకాలము, జోక్యం చేసుకోకుండా ఉన్నంతకాలము చట్టము ఎంత నిర్దిష్టంగా ఉన్నా దెబ్బలు తినే స్త్రీలు, పిల్లలుకి సహాయము అందదన్నమాట. మహిళల అవసరాల గురించి చెప్పే నెట్వర్క్లను తయారు చేయవలసిన అవసరము ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన పద్ధతిగా ఉన్నది. ఈ అన్యాయాన్ని ఎదిరించగల, దీనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడగల వేలాది మంది స్త్రీలను సాధికారత కల్పించవలసిన అవసరం కూడా మనం గుర్తించాలన్నమాట. ఇతర స్త్రీలకు ఉపకరణాలు, నైపుణ్యాలు నేర్పించగల స్త్రీలను సాధికారకులుగా మనం చేయాలి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో స్త్రీలు చురుకైన భాగస్వామ్యులుగా, మార్పుల ప్రతినిధులుగా, నాయకులుగా ఉండటం అనేది మనం ముందు తరగతిలో చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ దీనివల్ల మనకి అన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఎంతో తీరుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో సమానత్వము ముఖ్య భూమిక వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము ప్రస్తుత వ్యవస్థలో చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సామాజిక న్యాయము, మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కోసము సమానత్వం అనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో కీలకం అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. మన సమాజంలో మహిళలు అన్ని రంగాలలో వివక్షకు గురవుతూ ఉంటారు. కుటుంబంలో పనిచేసే చోట మహిళల పట్ల చూపించే వివక్ష తీవ్ర రూపాన్ని, ఆందోళనలు కలిగించే అంశంగా మనము గుర్తిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ఇక్కడ వివిధ దేశాల్లో వివిధ రంగాలలో కొద్దిపాటి తేడాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ వివక్ష విశ్వవ్యాప్త అంశంగానే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. సాంప్రదాయాలు, మతాచారాలు,
పద్ధతులు, నమ్మకాలను బలంగా వ్యాపింపచేసే సంకులిత వాదాలను, వీక్షణను బలోపేతం చేసి మహిళల పురోగతికి అడ్డుపడుతూ ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. భారత రాజ్యాంగము మహిళలను సమాన హోదా కల్పించడమే కాకుండా మహిళల యొక్క సాధికారత కోసము పలు చర్యలు చేపట్టి అవకాశం కూడా కల్పించిందనమాట. పలు రంగాలలో మహిళలు సమగ్రాభివృద్ధి కోసము వివిధ రకాలైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, చట్టాలు, పథకాలు రూపొందిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. ప్రస్తుత వ్యవస్థలో మహిళలకు సమానత్వం కల్పించే పలు అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల చట్టాలకు లోబడి ఉంటాయనేది భారతదేశము తన అంగీకారాన్ని కూడా తెలియజేసింది. మహిళల రక్షణ కోసము ఎన్ని చట్టాలు చేసినప్పటికీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తరతరాలుగా పాతుకుపోయిన ఛాందస భావాలు, నమ్మకాల వల్ల మహిళలు వివక్షకు గురవుతూనే ఉన్నారనేది కూడా నేటి వరకు కూడా మనము గుర్తించుకోవాల్సిన విషయము. సమానత్వం అంటే ఏంటి? వివక్ష కారణాలేంటి? జెండర్ సమానత గురించి మనము తప్పనిసరిగా ఎన్నో విధాలుగా అవగాహన చేసుకునే పద్ధతులను మనము ఏర్పరచుకున్నట్లయితే సమాజ అభివృద్ధిలో ఈ జెండర్ అసమానతలు అనేవి తగ్గిపోతాయనేది మనము ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. భారత సమాజము భిన్న మతాలు, భిన్న వర్గాలకు సంబంధించిన భిన్నమైన సమూహాల సమాహారంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. దీనివల్ల వెనుకబడిన కులాలు, వర్గాల ప్రజలు, మతపరంగా అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉన్న సమూహాల వివక్షను ఎదుర్కొంటూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు తేవటానికి రూపొందించే మన రాజ్యాంగము జాతి, కుల, మత వివక్షణ లేకుండా ఎన్నికల్లో పాల్గొనే హక్కు, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కు, ఎన్నుకునే హక్కు ప్రజలందరికీ, పౌరులందరికీ భారత రాజ్యాంగము కల్పించడం వల్ల ఈ ఈక్వాలిటీ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతున్నది అనే సూచనలు మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసము భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కులు 3వ అధ్యాయము 4వ అధ్యాయంలోని అధికరణ సూత్రాలు రాష్ట్రాలకు చట్టాలను అమలు చేసే అధికారము మొదలైన వెసులుబాట్లను కల్పించే మౌలిక పత్రంగా మనము ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీని తగ్గించడానికి మనము గుర్తించవలసిన చట్టాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసి ఉపయోగంలోకి తీసుకువచ్చిన తొలినాళ్లలో కుల, లింగ వివక్షణ దారుణంగా ఉండేదనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. వీటిని నిర్మూలించేందుకు భారత రాజ్యాంగము నిర్మాతలు రాజ్యాంగంలో ఈ అవకాశాన్ని ఎన్నో విధాలుగా మనకి కల్పించారు. భారతదేశ ప్రజలందరికీ సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయము, మాట్లాడే స్వేచ్ఛ, నచ్చిన మతాన్ని ఆచరించే స్వేచ్ఛ, భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ, అన్ని వర్గాల్లో సమానత్వం తీసుకురావటము, వ్యక్తుల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలుపుకునే హక్కు, దేశ ఐక్యత సమగ్రతను కాపాడే బాధ్యతను కలిగించే ఉద్దేశంతో భారతదేశము సామాజిక మత వివక్ష రహిత ప్రజాస్వామ్యము, అధికారము కలిగిన దేశంగా నిర్మించేందుకు ప్రతిష్ట చేస్తున్నామని భారత రాజ్యాంగంలోని ఈ యొక్క పీఠిక మనకి చెప్తూ ఉన్నది. దీనివల్ల అనేక రకాల వివక్షణలకు గురవుతున్న లింగ పద్ధతుల్లో జెండర్ ఈక్వాలిటీలో ఈ ప్రాముఖ్యత అనేది గుర్తించి భారత రాజ్యాంగంలో ప్రత్యేకమైన మౌలిక లక్షణాల వల్ల ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషుల యొక్క విభేదాలు అనేవి సమసిపోతాయి అనేది ఇక్కడ ప్రస్తుత వ్యవస్థలో మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయము. భారత పౌరులందరికీ సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక న్యాయం అందించడము భారత రాజ్యాంగ ప్రధాన కర్తవ్యంగా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. సమానత్వం సాధించడం అనేది రాజ్యాంగంలోని మరొక ఆశయం అన్నమాట. మన అంతస్తు, అవకాశాలను అతీతంగా సామాజిక న్యాయం జరగాలన్నది దీని ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ఆశయ సాధనకు స్వేచ్ఛాయుత భావ వ్యక్తీకరణ, నమ్మకాలు, మత విశ్వాసాలు అనేవి చాలా చాలా విలువైనవిగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించుకుంటూ ఉంటాం. దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? భారత రాజ్యాంగ పద్ధతుల ప్రకారము ఈ యొక్క జెండర్ అన్ఈక్వాలిటీలో అనేక చట్టపరమైన హక్కులను మనకి ఏర్పరచడం వల్ల
ముందు తరంలో అంటే ముందు రోజుల్లో ఆయన స్త్రీ పురుషులిద్దరికి సమాన గౌరవం లభిస్తుందనే గౌరవాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత వర్తమాన ప్రపంచంలో జెండర్ సంబంధించిన సమస్యల గురించి మనము అనేక రకాల విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. జెండర్ కేవలము విధాత్మకమైనదే కాదనమాట. ఇది జెండర్ వైవిధ్య భావానికి ఇది వివరిస్తూ ఉంటదనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. జెండర్ క్షేత్రంలో ట్రాన్స్జెండర్ ఉద్యమాల గురించి ఆరంభ చర్చలు తెలుసుకోవడానికి మనకు తోడ్పడుతూ ఉంటదన్నమాట. ఎల్జిబిటి ఉద్యమాలు ఇతర గుర్తింపుల ఉద్యమాల వల్లే భిన్న లింగ సంపర్క వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాడుతూ ఉన్నాయనేది ప్రస్తుత వ్యవస్థలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. సమాజం నిర్దేశించిన పాత్రల్లో ఇమిడని సమాజానికి ఎదురు తిరిగి తమ జెండర్లను లైంగికతను ఎంపిక చేసుకునే వారికి ఏళన చేస్తూ బహిష్కరించడాన్ని వ్యతిరేకంగా కూడా ఈ ఉద్యమాలు పోరాడుతూ ఉంటాయన్నమాట. ప్రపంచీకరణ ప్రపంచ చిన్న గ్రామంగా మార్చివేసింది. ప్రపంచాన్ని మొత్తం కూడా ఈ ప్రపంచీకరణ మన గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఒక చిన్న గ్రామంగా మార్చివేసింది. అనుసంధాన పెరగటంతో స్త్రీలను వ్యాపార వస్తువులుగా చూడటము ఎక్కువైపోయింది అనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. భారతదేశంలో ఎన్నో యుగాలుగా ఆక్రమంగా స్త్రీలను తరలించడము వ్యభిచారము ఉంటూనే ఉన్నాయన్నమాట. కానీ ప్రపంచీకరణ వల్ల స్త్రీల ఆక్రమణ వలన స్త్రీల శ్రమ దోపిడీ చేయడము లైంగిక శ్రమ మరింతగా పెరిగాయనేది మనం గుర్తించుకోవాలి. ఈ పాఠంలో మనము 21వ శతాబ్దంలో ప్రపంచ విధిని గమ్యాన్ని సైన్సు టెక్నాలజీ ఎలా మార్చాయో వివరించడం కూడా మనం జరుగుతూ ఉండదన్నమాట. ఇవి నూతన కల్పనలకు పరివర్తనకు తెచ్చిన అరుగు గర్భము అండాల నిల్వ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు మొదలైనవి జెండర్ సంబంధిత చర్చలకు అంతగా దోహదం చేయటం లేదనేది కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. మనము సైబర్ వర్చువల్ ప్రపంచంలో పెరిగిన జెండర్ హింసను గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉందన్నమాట. సైబర్ ప్రపంచంలో బ్లాక్మెయిల్కు హేళనకు దోపిడీకి గురవుతున్న వారిలో ఎక్కువ మంది స్త్రీలే అనే విషయము మనము ప్రధానంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము. సైబర్ ప్రపంచంలో ఈ సాంప్రదాయకంగా జరిగే ఆక్రమ తరలింపు సెక్స్ వర్క్ స్త్రీలను వ్యాపార వస్తువులుగా చూడటంతో పాటు అశ్లీల చిత్రాలు కూడా సోషల్ మరియు డిజిటల్ మీడియాల ద్వారా విపరీతంగా వ్యాప్తిలోకి వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రస్తుత వ్యవస్థలో జెండర్ ఒకటే వ్యక్తులను గుర్తింపు ఇవ్వదు, అదొకటే వారి గుర్తింపు కూడా కాదనమాట. వారి కులము మతము ప్రాంతము మొదలైనవి జెండర్ గుర్తింపుకి కారణాలు అవుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల స్త్రీలు ట్రాన్స్జెండర్లు వ్యక్తులు ఏకరీతిలో ఉన్న సమూహ సభ్యులు కాదు. నిమ్న కులాలు తక్కువ తరగతులకు చెందిన అవకాశాలు లేని స్త్రీలు శరీరాలను గర్భాలను ఎక్కువగా వ్యాపార వస్తువులుగా చూసే అవకాశము ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఉన్నదనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. గర్భాన్ని అద్దెకించిన తల్లులు బార్ డాన్సర్లు జోగులు మొదలైన వారు ఆధిపత్యం గల సామాజిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యాపార వస్తువులుగా సమాజ సభ్యులు గుర్తిస్తూ ఉన్నారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. సెక్స్ వర్క్ గురించి మనము అనేక విషయాలు స్త్రీలను ఎలా ఉండాలి ఎలా కల్పించాలో కూడా మగచూపు స్త్రీలను అశ్లీలంగా చూపించేందుకు అలవాటు అవుతూ ఉన్నది. దీనివల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీ పెరిగిపోతూ ఉన్నదనేది కూడా మనము గుర్తించవలసిన విషయం. అశ్లీల చిత్రాలను సైబర్ ప్రపంచము ప్రధాన ప్లాట్ఫామ్ అయిందనేది కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే. అశ్లీల చిత్రాలను కేవలము కోరికకు సంబంధించినవే కావు. ఇవి కోరికగా సంతోషంగా కనిపించే హింస, బలహీనులైన స్త్రీలు అవకాశాలను దూరముగా ఉన్న స్త్రీలపై జరిగే లైంగిక హింసగా కూడా మనము గ్రహించాలన్నమాట. ఈ అశ్లీల చిత్రాల్లో చూపించే హింస దానిలో పాల్గొనేవారు ఆనందిస్తున్నట్లుగా చూపించడం వంటి బలహీనమైన వర్గాలపై లైంగిక అత్యాచారాలకి ఇవి దారి చూపుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఆలయ దేవదాసీలు బార్లో డాన్స్ చేసేవారు సెక్స్ వర్కర్స్ మగచూపుకు ఆనందం కలిగిస్తూ
పిలుపునిస్తున్న వారి మధ్య గల సంబంధాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఉన్నది. అశ్లీల చిత్రాల్లో కనిపించే ప్రదర్శన కూడా ఆధిపత్యం వహించే మగజొప్పుకి అలానే ఉంటుందనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధంగా అంటే అనేక రకాలుగా స్త్రీలను మనము తక్కువ చూపు చూసి వారికి సామాజిక గౌరవం అనేది తక్కువ చేస్తూ ఉన్నామనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ సెక్స్ సెలెక్టివ్ అబార్షన్స్ అనేవి కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే అన్ని దేశాలలో కూడా ఇక్కడ మనము భారతదేశంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని రాష్ట్రాలలో ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ అనే రాష్ట్రాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే సెక్స్ సెలెక్టివ్ అబార్షన్స్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు రాజస్థాన్లో ఏంటి ఎక్కువ మగపిల్లలకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉంటారు, ఆడపిల్లలకు అసలు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు. ఆడపిల్లలు పెరగడం వల్ల మళ్ళీ కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలంటే ఎక్కువ సమస్య కంటే ధనము మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళు రాజస్థాన్లో ఉన్న సామాజిక వర్గంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క సెక్స్ సెలెక్టివ్ అబార్షన్స్ అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి అనేది అనేక పరిశోధనల వల్ల మనం తెలుసుకోగలిగాం అనమాట. అనేక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, మానవ శాస్త్రవేత్తలు రాజస్థాన్ రాష్ట్రాన్ని తీసుకునేది సెక్స్ సెలెక్టివ్ అబార్షన్స్ మీద అనేక పరిశోధనలు చేసి తమరి యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని మనకి తెలియపరిచారు. ఎందుకని ఇలా జరుగుతుంది, సెక్స్ సెలెక్టివ్ అబార్షన్స్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి రాజస్థాన్లో అన్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ అంటే ఆడపిల్ల వివాహము అనేది ఎంతో ఖర్చుతో కూడిన పద్ధతిగా అక్కడ సామాజిక సభ్యులు గుర్తిస్తూ ఉంటారు. అంటే అక్కడ సామాజిక పద్ధతులు ఆ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు ఈ తల్లిదండ్రులు ఈ వరకట్న పద్ధతులని ఈ యొక్క కట్నము అనే దోపిడీని తగ్గించుకోవడానికి ఈ యొక్క అంటే ఒక స్త్రీ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడే అనేక పరీక్షల ద్వారా ఆడపిల్ల మగపిల్ల అనేది తెలుసుకొని ఆడపిల్ల అయితే ఇక్కడ సెలెక్టివ్ అంటే అబార్షన్స్కి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆ రాష్ట్రంలో ముందు తరంలో అంటే ముందు వచ్చే కాలంలో మగపిల్లలు ఎక్కువగా ఉంటారు, ఆడపిల్లలు తక్కువైపోతారు. అప్పుడు ఈ మగపిల్లలకు పెళ్లి అవుతుంది ఎలా అవుతుంది అనే యొక్క సామాజిక సమస్యను రాజస్థాన్లో ఉన్న సామాజిక సభ్యులు కానీ ఆ యొక్క సామాజిక వర్గాలు కానీ ఎవరు కూడా గుర్తించడం లేదు. కానీ ఇప్పటికి కూడా అటువంటి గుర్తింపు లేకపోవడం మనం ఎన్ని రకాల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసినా ఆడపిల్లల యొక్క ఔన్నత్యాన్ని వాళ్ళ గుర్తింపుని మనం పెంపొందించాలన్నా కూడా ఆ రాష్ట్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ వరకట్న పద్ధతులకి గ్రహించి అంటే వరకట్న పద్ధతులను బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఈ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆడపిల్ల అంటే అబార్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎన్ని రకాల అంటే అబార్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనివల్ల ఎంత అవుతుంది, ముందు తరంలో మగ సంతతి పెరిగిపోతుంది, ఆ మగ సంతతి పెరిగిపోతుంది, ఆడ సంతతి కంప్లీట్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ మగ పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు ఎప్పుడు ఎట్లా అవుతాయి అనే ఒక సామాజిక రుగ్మతని వీళ్ళు ఆ సామాజిక సమస్యని వీళ్ళు రాజస్థాన్లో గుర్తించడం లేదు. అందువల్ల మనం ఏం చెప్తూ ఉంటాము, అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు రాజస్థాన్లో సభలు సమావేశాలు ఏర్పరిచి ఆడపిల్ల యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఎంత చెప్పినా కూడా ఇప్పటికి కూడా అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు ఆడపిల్ల అంటే అబార్షన్ చేయించడానికి ముందు వస్తూ ఉన్నారు అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇక్కడ మగపిల్లలకు ఉన్నంత సామాజిక గౌరవము ఆడపిల్లలకి లేదు అనేది మనము ప్రస్ఫుటంగా చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. అంటే 21వ శతాబ్దంలో కూడా ఈ యొక్క మగపిల్ల వాళ్ళే గొప్ప, ఆడపిల్లలు చాలా తక్కువ అనే దృక్పథాన్ని ఈ రోజు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెరిగింది, గ్లోబలైజేషన్ పెరిగింది, ఎన్నో రకాల సమావేశాలు సభలు జరిపి సమానత్వం గురించి మనం ఎన్ని రకాల ఉపన్యసించినా కూడా సమాజంలో ఉన్న ప్రజలు ఎవ్వరు కూడా దాన్ని అవగాహన చేసుకోవటం అనేది చాలా తక్కువ అనే దృక్పథాన్ని మనం తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. అంటే ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఇద్దరు కూడా సమానమనే దృక్పథము ఇప్పటికి కూడా ఏ ఫ్యామిలీని తీసుకున్నా కూడా అటువంటి పద్ధతులు అనేవి మనకి ఎక్కడ కూడా గోచరించడం లేదు. ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, సమాజ అభివృద్ధి జరుగుతూనే ఉన్నది, ఇండస్ట్రియలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ కూడా అన్ని పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఈ రోజుకు కూడా కుటుంబ సభ్యులలో అంటే తల్లిదండ్రుల్లో కానీ కుటుంబ సభ్యుల్లో కానీ కుటుంబ పెద్దల్లో కానీ ఈక్వాలిటీ అంటే స్త్రీ పురుషులిద్దరూ సమానము, ఆడపిల్లైనా మగపిల్లైనా సమానమైన గౌరవం మనం ఇవ్వాలి, సమానమైన ఔన్నత్యాన్ని మనం కల్పించాలనేది మనం ఎక్కడ కూడా చూడటం లేదు.
అంటే మానసిక వ్యవస్థలో మార్పు రావటం లేదనేది మనం ఇక్కడ గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. నిరంతరము సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు సామాజిక ప్రక్రియలో మార్పు చేయాలనే అభివృద్ధి పరిశోధకులందరూ కూడా ఎన్నో రకాల సమావేశాలు ఏర్పరిచినా కూడా ఈ యొక్క అభివృద్ధి పదంలోకి ఈక్వాలిటీ అనేది ముందుకు వెళ్ళలేదు. రాజ్యాంగపరంగా అనేక రకాల చట్టాలు చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రాల వైద్యు అండ్ భారతదేశంలో కూడా అన్ని పార్లమెంటులో, రాజ్యసభల్లో, రాష్ట్ర శాసనసభల్లో, శాసన మండలిలో అనేక రకాల చట్ట సభల్లో మనం ఈ యొక్క చట్టాలు చేస్తున్నాం. ఈక్వాలిటీ, సమానమైన గౌరవం, ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా సమానమైన గౌరవం ఇవ్వాలని చూస్తూ ఉన్నా కూడా సమాజ సభ్యుల యొక్క మానసిక వ్యవస్థలో సామాజిక సంప్రదాయాలతో, ఆచార వ్యవహారాలతో, నమ్మకాలలో, విశ్వాసాలలో ఎటువంటి మార్పు రాలేదనేది మనము చూస్తూనే ఉన్నాం, గ్రహిస్తూనే ఉన్నాం. ఏ కుటుంబంలో కూడా ఇటువంటి చైతన్యవంతమైన మార్గాలని ఎంచుకోవటం లేదు. కొన్ని కుటుంబాలలో మనం చూసినట్లయితే ఇద్దరు ఒకటే అనే పద్ధతి ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ కొన్ని పనుల్లోకి వచ్చేప్పటికి మళ్ళీ వ్యత్యాసము కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అతి పురాతన కాలం నుంచి శారీరక సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడి, సామాజిక పద్ధతుల మీద ఆధారపడి, సామాజిక నమ్మకాల మీద ఆధారపడి, సామాజిక స్థితిగతుల మీద వ్యవస్థ మీద ఆధారపడి పురుషులు అధికులు, స్త్రీలు తక్కువ అనే దృక్పథాన్ని మనం అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏర్పరచుకొని ఉన్నాం. ఈ యొక్క మానసిక వ్యవస్థ యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతులు ఎప్పుడు మారాలి? ఎడ్యుకేషన్ దీనికి ఎంత దోహదం చేస్తుంది అనేది మనము ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క నమ్మకాల వల్ల ఏంటి? పురుషుడు ఈ పనులు చేయాలి, స్త్రీ ఈ పనులు చేయాలనేది అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా మనం ఏర్పరచబడి ఉన్నాం. మనం ఇక్కడ ఏంటి? రొట్టె సంపాదన పురుషుడు, గృహకు సంబంధించిన పనులు స్త్రీలు అని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. అంటే మనము బలంగా పురుషుడు బలంగా ఉండటం వల్ల వ్యవసాయం చేయటము, బలమైన పనులన్నీ కూడా పురుషులు కేటాయిస్తూ ఉన్నాం. సంపాదన అనేది పురుషులు చేయాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం అనమాట. సామాజిక పద్ధతుల్లో, సామాజిక వ్యవస్థలో స్త్రీలు ఏం చేయాలి? కుటుంబ రక్షణ, పిల్లల్ని పెంచడం, కుటుంబంలో ఉన్న వృద్ధులని అంటే పెద్దవారిని అంటే వాళ్ళని అనుగుణంగా చూడటం, గృహ సంబంధమైన పనులు అన్ని కూడా చేయటం అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాం. కానీ ఈ విధంగా చూసినట్లయితే పురుషులు చేసే పనుల కన్నా నిరంతరం 24 hours స్త్రీ కనుక ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే నిరంతరము పని చేస్తూనే ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రపంచ పద్ధతుల ప్రకారం ఏంటి? పురుషుడి కన్నా స్త్రీ 35 గంటలు ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు? 1 వీక్కి అనేది ఒక సామాజిక సర్వే వల్ల మనం తెలుసుకుని ఉన్నాం. పురుషుడి కన్నా స్త్రీ ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనం గౌరవం ఎవరికి ఇస్తున్నాము? పురుషుడికే ఎక్కువ ఆపాదిస్తూ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది గ్రహించవలసిన విషయం. స్త్రీ ఎంత శ్రమపడినా, కుటుంబం కోసం ఎంత శారీరక శ్రమను వెచ్చించినా, అభివృద్ధి సాంఘీకరణ ప్రక్రియని పిల్లలకి ఎన్నో రకాల విద్యాబుద్ధులు చేయటము, పురుషులతో సమాజంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో, కుటుంబంలో అనేక రకాల విషయాల్లో పాలు పంచుకోవటం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయినా కూడా ఈ అన్ఈక్వాలిటీ అనేది కొనసాగుతూ ఉన్నదనేది మనం చెప్పక తప్పదు. అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి ప్రస్తుత వ్యవస్థ వరకు ఈ యొక్క 21st centuryలో కూడా ఈ విధమైన పద్ధతులు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాయి. ఉన్నత కులస్తులలో ఇది కొద్దిగా ఈక్వాలిటీ అనేది సమపాళ్లలో ఉన్నదనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఈ యొక్క బడుగు వర్గం, మధ్యతరగతి వర్గము, అట్టడుగు వర్గము స్త్రీలను తీసుకున్నట్లయితే పురుషులు బలమైన పనులు చేయటము, కుటుంబంలో స్త్రీలు కూడా అన్ని రకాల పనులు, కుటుంబ గృహ సంబంధిత పనులే కాకుండా, పిల్లల్ని అభివృద్ధి పరచడం కాకుండా, వృద్ధులకు సేవ చేయటమే కాకుండా, ఈ యొక్క పురుషుడితో పాటు ఆర్థిక స్వావలంబన అంటే పురుషుడు ఏం పని చేస్తున్నాడు? వ్యవసాయ పనులు అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు. స్త్రీ కూడా గృహ సంబంధమైన పనులు, వ్యవసాయ పనులు కూడా అన్ని పనులు చేస్తూ కూడా ఈ యొక్క కుటుంబానికి పురుషుడు ఎంత పని చేస్తున్నాడో స్త్రీ కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ పని చేస్తూ ఆర్థికంగా చేయూత ఇచ్చినా కూడా స్త్రీని కొన్ని విషయాల్లో మనము ఇట్లా అణచివేత ధోరణిలోనే చూస్తూ ఉన్నాం అనేది ఈ యొక్క జెండర్ అంటే ఈ యొక్క లింగము అసమానతతో మనము చూస్తూ ఉన్నాం అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత యాంగల్ ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త ప్రకారము పారిశ్రామికరణ పెరిగిపోయింది, గ్లోబలైజేషన్లో ఏర్పడింది. ఈ యొక్క పారిశ్రామికీకరణ అనేది, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది అన్ని దేశాలలో ఎక్కువ అయిపోయింది. ఇక ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో మనకి చూడండి, పురుషులతో పాటు స్త్రీలు కూడా అనేక రకాల పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క శారీరక శ్రమని ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎక్కువగా
చేస్తూ ఉన్నారు. పురుషులు కూడా అన్ని రకాల పారిశ్రామికీకరణ ప్రక్రియలో అన్ని రకాల పనులు చేస్తూ ఉన్నారు అనేది మనం గుర్తించుకుంటున్నాం. దీనితో పాటు గ్లోబలైజేషన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనము ఈ ప్రస్తుత కాలంలో గ్లోబలైజేషన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో విద్య పెరుగుతూ ఉండటం వల్ల స్త్రీలు కూడా పురుషులతో పాటు అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేస్తారు అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. దీంతో పాటు స్త్రీ కూడా అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే పురుషులు ఒక 75 మంది ఉంటే స్త్రీలు కూడా ఒక 25% మనము ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. సమాన గౌరవము, సమాన వేతనము ఇవ్వటం లేదనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయం. కొన్ని సంస్థల్లో ఈక్వల్ పే అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని సంస్థల్లో పురుషులకి ఎక్కువ వేతనము, స్త్రీలకి కొద్దిగా తక్కువ వేతనము, కానీ చేసే పని ఇద్దరు సమానంగానే చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెరగటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉన్నది, పురుషులతో పాటు స్త్రీలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. పని ప్రదేశాలలో లైంగిక వేధింపులు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. వీళ్ళు సామాజిక పద్ధతులకి ఎదిరించలేక, అంటే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్, అంటే చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఈ అంటే పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా కొద్దిగా అడిగి ఉండాలమ్మా స్త్రీలు అనేది చెప్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు కానీ, కుటుంబ సభ్యులు కానీ, బంధువర్గంలో వాళ్ళని కానీ, ఈ యొక్క స్త్రీ ఈ యొక్క సామాజిక నమ్మకాలు, విశ్వాసాలకు కట్టుబడి ఉండి ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ డెవలప్ అయినా కూడా పని ప్రదేశాల్లో అనేక రకాల లైంగిక వేధింపులు, ఇతర రకమైన హింసాపరమైన వేధింపులకి గురవుతూ ఉన్నది. ఇది యాంగల్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త అన్ని రకాల ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ తీసుకొని అనేక రకాల సర్వేస్ చేసి ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో కూడా, ఈ యొక్క పని విధానాలలో కూడా స్త్రీలు అనేక రకాల హింసలకు గురవుతున్నారు. శారీరక అంటే లైంగిక వేధింపులతో పాటు మానసిక వేధింపులు, ఎక్కువ పని అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం ప్రకారము నడుచుకోకపోయినట్లయితే వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధమైన ప్రక్రియ పద్ధతులన్నీ కూడా ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత మనం ప్రముఖంగా ఇప్పుడు పేర్కొనవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ గ్లోబలైజేషన్, ప్రపంచీకరణ పెరిగిపోయింది. స్త్రీలు కూడా అన్ని రకాల ప్రదేశాలకు అన్ని దేశాలకు వెళ్తున్నారు, పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికి పోయినా, ఏ దేశానికి పోయినా, మన భారతదేశమే కాదు, ఏ దేశానికి పోయినా పురుషులకు ఉన్నంత ప్రాముఖ్యత స్త్రీలకి లేదనేది మనకు ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తూనే ఉన్నదన్నమాట. అన్ని దేశాల్లో ఈ యొక్క స్త్రీని ఒక సెక్స్ పరంగానే, ఆ ఉద్దేశపరంగానే చూడటము, ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువ, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో ఎక్కువ వాడుకోవటము, లైంగిక వేధింపులకు గురి చేయటము, సెక్స్ పరమైన కోరికలు తీర్చుకోవటానికి చేయటము, దీనివల్ల ట్రాఫికింగ్ అండ్ వ్యభిచారంలోకి నెట్టివేయబడుతూ ఉన్నారు అనేక రకాల మంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ జార్జ్ పీటరు, ఇక్కడ లియోనెస్ టైగరు, పాల్సన్, ఆన్ ఓక్లే, మడినస్కు, రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ అనేక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాల సామాజిక పద్ధతులను అంటే పరిశీలించి, అంటే మనకు సామాజిక శాస్త్రానికి వీళ్ళు మనము ప్రఖ్యాతమైన శాస్త్రజ్ఞులుగా మనం గుర్తిస్తున్నాం అన్నమాట. వీరందరూ అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి ఏం చేశారు, ఈ లింగ అసమానతలు అనేది అది యొక్క ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉన్నాయి. ఈ యొక్క సామాజిక నమ్మకాలు, ప్రమాణాలు, కట్టుబాట్లు సామాజిక వ్యవస్థ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఎంత పారిశ్రామికీకరణ జరిగినా, ఎంత గ్లోబలైజేషన్ వచ్చినా, ఎన్ని రాజ్యాంగ చట్టాలు చేసినా ఈ అసమానతలు అనేది మనం తీసివేయలేము అనేది వీళ్ళు వెలుగుచున్న అభిప్రాయాలు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నది అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే మానసిక పరిపక్వత లేకపోవటము, మానసిక చైతన్య విధానాలను మనం లేకపోవటము, సామాజిక వ్యవస్థలో ఆ విధంగా మన రక్తంలోనే జీర్ణించుకుపోవటము, మగాడు గొప్ప, ఆడవాళ్ళు తక్కువ అనే దృక్పథాన్ని మనము చిన్నప్పటి దగ్గర నుంచి ఏర్పరచుకుంటూ ఉండటం వల్ల మనకి సమాన గౌరవాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాం అనేది ఒక ప్రముఖ పద్ధతిగా ఏర్పరుస్తూ ఉన్నారు. దీనికి ఏంటి ప్రముఖ కారణాలు, వీళ్ళందరూ శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్తున్నారు, సామాజిక వ్యవస్థ ఆ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నది. ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో కూడా తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ పెద్దలు కూడా వీళ్ళ పిల్లలకి ఆడ మగ అనే వివక్షణతో పెంచుతూ ఉన్నారు. దీనివల్ల వీళ్ళకి చిన్నతనం నుంచి పెద్ద అయ్యే వరకు ఈ యొక్క పద్ధతులు అనేది వాళ్ళ ఇనుమడింప చేసుకుంటూ ఉండటం వల్ల వీళ్ళు దాన్ని గొప్ప పురుషులు
స్త్రీలు కొద్దిగా తక్కువ అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారనేది ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం. శ్రమ విభజనని మనం తీసుకున్నట్లయితే పురుషులు ఎంత పని చేస్తారో స్త్రీలు కూడా అంతకన్నా ఎక్కువే పని చేస్తూ ఉంటారు. శ్రమ విభజన ప్రకారం కూడా ఈ పనులు వీళ్ళే చేస్తారు, వీరి పనులు వీళ్ళు చేయలేరు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పడ్డాం. ఈ పనులు పురుషులే చేయగలుగుతారు, ఈ పనులు స్త్రీలే చేయాలి అనేది ఒక దృక్పథాన్ని మనం సామాజిక పద్ధతిలో ఏర్పరచబడి ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క శ్రమ విభజనలో కూడా స్త్రీ పురుషులే అన్ఈక్వాలిటీ అనేది అతి పురాతన కాలం నుంచి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మార్గరెట్ మీడ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త, మానసిక సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఏంటి, ఈ యొక్క సామాజిక పద్ధతుల మీద మానసిక వ్యవస్థ అనేది అంటే సుస్థిరంగా ఏర్పరచబడ్డ అభిప్రాయాలని మనం ఎన్ని ప్రకార పద్ధతులు ఏర్పరిచినా కూడా ఇమీడియట్ గా వీళ్ళని ఈ దృక్పథం నుంచి మార్చలేము అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనేది. అంటే ఈ స్త్రీలే తక్కువ పురుషులే ఎక్కువ అనే దృక్పథాన్ని మనం ఈ విధమైన పద్ధతులు ఎక్కువ తక్కువ అనేది కంప్లీట్ గా తుడిచివేయలేము అనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క పద్ధతిలో తెలుసుకుంటగలుగుతూ ఉన్నాం. తర్వాత ఆదిమ సమాజాలను తీసుకున్నట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ ఆదిమ సమాజాల్లో పురుషులు ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటారో స్త్రీలు కూడా ఆ విధంగానే పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆహార అన్వేషణ, వేట అనేది పురుషుల ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తే వీళ్ళు కూడా వేటలో ఆహార అన్వేషణలో పాలు పంచుకున్నా కూడా మగవాడే గొప్ప అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు. ఆదిమ వ్యవస్థలో కూడా ఈ సామాజిక పద్ధతులు మనకు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. కర్మాగారము మరియు పరిశ్రమలను మారటము, నగదు పంటల పరిచయము నుంచి పట్టణీకరణ ప్రక్రియ ఫలితముగా పురుషులు ఎక్కువ స్త్రీల ఆధారపడటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ రాజస్థాన్ యొక్క లింగ పరిశీలన పద్ధతులు అనేవి ఒక రాజస్థాన్లోనే కాదు, ఎక్కువ మంది కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇప్పటి కూడా మనకు పురుషులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వటము, ఆడపిల్లలకు ప్రాధాన్యత తక్కువ ఇవ్వటం అనేది మనము జరుగుతూనే ఉంటుంది, చూస్తూనే ఉంటాం. ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యా కూడా ఈ విధమైన ప్రక్రియా పద్ధతులని ఇప్పటికి కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. సమానత్వము మరియు అసమానతలు అనేవి మనం చూస్తున్నాం, అంటే నిరంతరము సామాజిక వ్యవస్థలో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల మనము భారతదేశంలోనే కాదు, ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ ఇతర దేశాలను మనం తీసుకున్నా కూడా ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల ఆ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క ఏర్పాటు విధానం వల్ల స్త్రీ పురుషులకి సమానత్వం అనేది ఎన్ని రాజ్యాంగ చట్టాలు చేసి ఇస్తున్నా కూడా, చట్టపరంగా ఇస్తున్నా కూడా సమాజంలో ఉన్న సభ్యులు అంటే వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాల మీద ఆధారపడి డెవలప్ అయిన సభ్యులను మనం తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళెవ్వరు కూడా స్త్రీ పురుషులకు సమానత్వాన్ని ఇస్తున్నారా అనేది మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన విషయం. మన కళ్ళతో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన అవగాహన కూడా దీని మీద ఉన్నదన్నమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. అందుకని ఈ లెసన్ లో మనము లింగము యొక్క అసమానతలు అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ లింగము అసమానతలు అంటే స్త్రీ పురుషులు లింగము అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అసమానతలు అంటే పురాతన కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు పురుషులకు ఎటువంటి ప్రాధాన్యత ఉన్నది, స్త్రీలకు ఎటువంటి ప్రాధాన్యత ఉన్నది. ఒక కుటుంబాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే పురుషుల సభ్యుల మీద అంటే మగపిల్లల మీద ఎక్కువ మనం పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటాం. ఎందుకని అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఆఖరి రోజుల వరకు తల్లిదండ్రులతో ఉంటాడు, ఇతను చూస్తాడు అనే అభిప్రాయాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని మగపిల్లవాడికి మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాం. ఆడపిల్లకి ఎందుకు తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాము? పెళ్లి చేస్తాము, వేరొకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది, తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆవిడికి సామాజిక పరంగా అంత ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. చూసుకోలేదు కూడా, ఎందుకంటే అత్తమామలు ఒప్పుకోరు, భర్త కూడా ఒప్పుకోడు. అందుకని ఆఖరి రోజు వరకు మనకు మగపిల్లవాడు కొడుకు మనతో ఉంటాడనే దృక్పథంతో కొడుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాం, కూతురికి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే సామాజిక పద్ధతులు ఆ విధంగా ఉన్నాయనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఈ విధమైన సామాజిక వ్యవస్థలోని సామాజిక నిర్మితిలోని పద్ధతులను మనం బేస్ చేసుకొని మగపిల్లలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వటము, ఆడపిల్లలకి అంటే మగపిల్లవాడికి ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వమన్నమాట. అతి తక్కువ ప్రాధాన్యతను మనం కల్పిస్తూ ఉండటం వల్ల ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఈ అసమానతలు అనేవి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయనేది మనంతటా మనము తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం. ఏ సమాజంలో ఏ వర్గాన్ని చూసినా కూడా ఈ ఈక్వాలిటీ అనేది మనం ఎక్కడ కూడా చూడం. కాబట్టి
ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అవుతుంది, మానసిక వ్యవస్థ పరిపక్వత ఏర్పరచుకుంటున్నాము, 21వ శతాబ్దంలో ఉన్నాము. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఆడపిల్ల, మగపిల్లవాడు అనే దృక్పథాన్ని వీడి ఈ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థలో మగపిల్లవాడికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నామో ఆడపిల్లకు కూడా అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. అట్లా ఇచ్చినట్లయితే ముందు తరంలో అనేక రకాల మార్పులు జరిగి ఆడ మగ అనే తేడా అనేది లేకుండా సమాజంలో సమానత్వాన్ని ఈ పురుషులు స్త్రీలు ఏర్పరచుకోగలుగుతారు. అది పని విషయంలో కానీ, శ్రమ విభజనలో కానీ, ఎడ్యుకేషన్లో కానీ, సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితుల్లో కానీ ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషులకి మనము ఈ యొక్క సమానత్వాన్ని, ఈక్వాలిటీ అనేది మనం ఏర్పరచుకోగలుగుతాము. కాబట్టి ప్రస్తుత వ్యవస్థలో రాజ్యాంగ చట్టాలని, ఈ యొక్క రాష్ట్రాల యొక్క చట్టాలని పరిగణనలోకి తీసుకొని స్త్రీ పురుషులకి సమానమైన గౌరవాన్ని ఇచ్చి సామాజిక స్థిరత్వానికి మనం దోహదం చేయాలనేది ఈ లెసన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత.
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক জাষ্টিচ বা অসমীয়াত যাক কোৱা হয় ন্যায় পঢ়াম। ন্যায় পঢ়োৱাৰ আগত প্ৰথম মই তাৰ গাঁথনিসমূহ আৰম্ভ কৰিম। গাঁথনিত হ'ব উদ্দেশ্যসমূহ, ন্যায়ৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কি, ন্যায়ৰ অৰ্থ কি, ন্যায় আৰু আইনৰ মাজত সম্পৰ্ক কি, ন্যায় আৰু বৈষম্য এই দুটাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে, আৰু বিতৰণকাৰী ন্যায়। বিতৰণকাৰী ন্যায়ৰ মাজত বিতৰণমূলক ন্যায় আৰু অৰ্থনৈতিক ন্যায়, সেইখিনি আমি আজি পঢ়িম। এতিয়া হ'ল সামাজিক ন্যায় কি। সামাজিক ন্যায় বা ন্যায় বুলি ক'লে আমাৰ সামাজিক ন্যায়ৰ কথা আহিব, অৰ্থনৈতিক ন্যায়ৰ কথা আহিব, ৰাজনৈতিক ন্যায়ৰ কথা আহিব, বা সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰত যে বৈষম্য হয় তাৰ কথা আমি পঢ়িব লাগিব। সামাজিক ন্যায় বুলিলে সম্প্ৰদায়ৰ যিটো স্বাৰ্থত প্ৰাধান্য দিয়া হয় তাক সামাজিক ন্যায় বুলি কোৱা হয়। সংস্কাৰ বা সামাজিক পৰিৱৰ্তন বা সামাজিক ন্যায়ৰ যিটো আমাৰ সমাজ আছে, সেই সমাজৰ সকলো মানুহক ধনী দৰিদ্ৰ দুখীয়া সকলোকে সমান সুযোগ দিয়াটো বা সকলোকে সমান সুবিধা দিয়াটোকে কোৱা হয় সামাজিক ন্যায়। আমি সকলোৱে কি এজন সামাজিক প্ৰাণী, কিয় আৰু আমি সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে আমাৰ কৰ্তব্য কি, প্ৰত্যেক মানুহক কি দিয়া, প্ৰত্যেক মানুহক সমান অধিকাৰ দিয়া, সমান অধিকাৰ দিয়া আৰু সমান ন্যায় দিয়া। ন্যায় ইংলিছত তোমালোকে সকলোৱে শুনিছা, ন্যায় মানে ইংলিছত কোৱা হয় কি জাষ্টিচ। আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোৱা, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোৱা, সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোৱা, বা যদি আমি সমাজত পুৰুষ মহিলা বা অন্যান্য তৃতীয় লিংগৰ মানুহ, সকলো মানুহে কি বিচাৰে, ন্যায় বিচাৰে। বা সমাজত যদি কিছুমান অন্যায় কাম হয় তেতিয়াও কি হয়, সেই ভুক্তভোগীয়ে কি বিচাৰে, ন্যায় বিচাৰে। তো ন্যায় হ'ল ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ বা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। আৰু ন্যায় আমাৰ সমাজৰ বা আমি যিটো সামাজিক বিজ্ঞান ছ'চিয়েল চায়েন্সৰো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়। আৰু ন্যায় যদি নাথাকে আমাৰ সমাজত বা চৰকাৰে আমাক যদি ন্যায় নিদিয়ে, এই সমাজ বা ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বা সমাজ হিচাপে নাথাকিব। প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজত কি হ'ব, আন্দোলন হ'ব, মানুহৰ মাজত মানুহৰ মাজত হিংসাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। যেনেকুৱা আমি এটা সমাজত প্ৰত্যেক মানুহ সুচাৰুৰূপে এতিয়া বসবাস কৰোঁ, সেইটো পৰিৱেশ নাথাকিব। এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰথমতে পঢ়াম যিটো কোৱা হয় সামাজিক ন্যায়। সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থৰ যিটো প্ৰাধান্য দিয়া হয় তাক কোৱা হয় কি সামাজিক ন্যায়। সমাজৰ স্বাৰ্থত যিটো প্ৰাধান্য দিয়া হয় তাক কোৱা হয় সামাজিক ন্যায়। সংস্কাৰ বা সামাজিক পৰিৱৰ্তন, সামাজিক ন্যায়ৰ পাউন দৃষ্টান্ত, সামাজিক ন্যায়ৰ সমালোচনা বা প্ৰক্ৰিয়াগত ন্যায়। ন্যায় শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে, ই এটা শব্দ যাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি, এই গোটটোৱে ন্যায়ৰ ধাৰণাটো আলোচনা কৰে। সাধাৰণতে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ মই কৈছোঁৱে আটাইতকৈ মৌলিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা আৰু বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক তথ্য হয় আৰু ন্যায়ৰ ধাৰণা নিৰ্ধাৰণ কৰে। ন্যায়ৰ বিভিন্ন দিশৰ মাজত পাৰ্থক্য যিটো আছে সেইটো দূৰ কৰে। ন্যায় বিভিন্ন ন্যায়ৰ বিভিন্ন তথ্য আছে। বিভিন্ন সামাজিক যিবিলাক আমাৰ চিন্তাবিদ আছে তেওঁলোকে ন্যায়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা আমাক আগবঢ়াইছে, যেনে লক, ৰুছো, এৰিষ্টেটল, প্লেটো বা ৰলছ, বা আমাৰ ভাৰতীয় যদি চিন্তাবিদৰ নাম যদি আমি ক'ব যাওঁ, জ্যোতিবা ফুলেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহেৰু, আম্বেদকাৰ, প্ৰত্যেক সামাজিক চিন্তাবিদ বা আমাৰ
পলিটিকেল থিংকাৰ, ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদসকলে কি কৰিছে, ন্যায়ৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে। এতিয়া যদি আমি ন্যায়ৰ কথা ভাবোঁ, স্বাধীনতা, সমতা, আইন আৰু ন্যায়ৰ মাজত কি আছে, এটা বৰ্ণিল সম্পৰ্ক আছে। স্বাধীনতাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন হ'ব, ন্যায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সমতা, প্ৰত্যেক মানুহৰ সমান অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন হ'ব, ন্যায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আইনৰ চকুত সকলো সমান হ'ব। কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া প্ৰত্যেক মানুহে কি পাব, ন্যায় পাব। ন্যায়ৰ মাজত কি থাকে, এটা সম্পৰ্ক বৰ্ণনা কৰা থাকে। এতিয়া হ'ল, আমি যদি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণত ন্যায় বিষয়টো চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিছুমান দিশ আমি কি কৰি চাব লাগিব, আলোচনা কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা এতিয়া আমি প্ৰথমত দিম পৰিচয়, ন্যায়ৰ পৰিচয় দিম। ৰাজনৈতিক অনুশীলন আৰু তথ্যৰ ন্যায় কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। আইন ৰক্ষা বা বিৰোধিতা কৰাত চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা নীতি আৰু প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্ত, আবেদনবোৰ, ধাৰণাবোৰৰ বাবে কৰা হয় ন্যায়। ন্যায় হ'ল কি, চৰকাৰ বা আমাৰ প্ৰশাসন বা আমাৰ সমাজে বা আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহে, ধনী দৰিদ্ৰ, লিংগ, বৰ্ণ বৈষম্য, তাৰ ভেদাভেদ নকৰাকৈ প্ৰত্যেক মানুহক কি দিয়া, সমান অধিকাৰ দিয়া। সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক আন্দোলন, আইন অমান্য, সত্যাগ্ৰহ, এইবিলাক কি ন্যায় ৰক্ষা কৰে। তোমালোকে সামাজিক আন্দোলনৰ নাম শুনিছা, ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ নাম শুনিছা। প্ৰত্যেক আন্দোলনসমূহ কি, প্ৰত্যেক মানুহে আন্দোলনসমূহ কিয় কৰে, আন্দোলনসমূহ কৰে ন্যায় বিচাৰি। এতিয়া মহিলাসকলে আন্দোলন কৰে, মহিলাসকলক কিয় আন্দোলন কৰে, আমাৰ নাৰী সমাজে যে প্ৰত্যেক নাৰীসকল কি হ'ব লাগে, সুৰক্ষিত হ'ব লাগে। প্ৰত্যেক নাৰীসকলক কি দিব লাগে, সমান অধিকাৰ দিব লাগে। ন্যায় বিচাৰি আমি আন্দোলন কৰোঁ। এনেকুৱা যদি আমি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দেখোঁ, যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেনেকুৱা ভাৰতবৰ্ষ এখন কি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত কি থাকে, প্ৰত্যেক মানুহৰ সমান অধিকাৰ থাকে। প্ৰত্যেক মানুহে সমান ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কি কৰিব বিচাৰে, সমান অধিকাৰৰ বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সমান অধিকাৰ পাব খোজে। তেতিয়া কোনো মানুহে যদি নাপায়, তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব, আন্দোলন কৰিব পাৰিব ন্যায়ৰ কাৰণে। সেইকাৰণে নাগৰিক অধিকাৰ বা নাগৰিক স্বাধীনতা আন্দোলন মূলত ইয়াৰ বাবে ন্যায়ৰ এটা কি মূল ভেটি। নাগৰিকৰ আন্দোলন, নাগৰিকৰ অধিকাৰ। আমি প্ৰত্যেকজন কি ভাৰতীয় নাগৰিক। এই আমি নাগৰিকসকলে বা আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ কি থাকে, কিছুমান স্বাধীনতা থাকে। এই স্বাধীনতাসমূহ উপভোগ কৰাৰ কাৰণে কিয়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আমাৰ ন্যায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যদি চৰকাৰে এটা জাতি বা এটা গোষ্ঠীৰ মানুহক স্বাধীন দিয়ে আৰু এটা গোষ্ঠীৰ মানুহক স্বাধীন নিদিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব, এইটো অন্যায় হ'ব ন। তেতিয়াই সেই যিবিলাক মানুহৰ লগত অন্যায় হৈছে, তেওঁলোকে ওলাই আহিব কিহৰ বাবে, ন্যায়ৰ বাবে। দলিত, নাৰীবাদী আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক আন্দোলনবোৰ হৈছে তেনেদৰেই এখন আন্দোলন। যদিও এখন শালীন আৰু ভাল সমাজ বা ৰাজনীতিৰ কেইবাটাও গুণ থাকিব লাগিব, ন্যায় হৈছে এক অনুসৰি ব্যাপক দৃষ্টিভংগী। সেইবোৰৰ ভিতৰত প্ৰথম ন্যায় হ'ল প্ৰথম ভেটি এখন সমাজৰ, এখন ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ বা এখন ভাল সমাজৰ বা এখন শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ মূল ভেটি কি হৈছে, ন্যায়। আৰু এই ন্যায় যদি দিয়া নহয়, এখন ৰাষ্ট্ৰ বা এখন সমাজ বা গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। আগশাৰীৰ
সমসাময়িক নৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ভাষাত যেনেকুৱা হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দাৰ্শনিক জন ৰলছ কয়, ন্যায় হৈছে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰথম গুণ। যিবিলাক আমাৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান আছে, ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন, ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰথম কি পৰিব? আমাৰ চৰকাৰ বা আমাৰ যিটো গাঁথনি আছে, আন্তঃগাঁথনি, তেনেকুৱা আমি চবে কি ভাৰতবৰ্ষত চবে আমি কি ফলো কৰোঁ? ডেমক্ৰেচি, গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। সেই গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ যেতিয়া আমি প্ৰত্যেকে বিশ্বাস কৰোঁ, তেতিয়াই কি হ'ব? সেই সামাজিক এইটো কি এটা প্ৰতিষ্ঠান, যিটো গণতন্ত্ৰ, আমি চৰকাৰ গঠন কৰোঁ, আমি চৰকাৰক কি কৰোঁ? চৰকাৰৰ মাজৰ পৰা বা আমি নিৰ্বাচন কৰা মানুহৰ পৰা কি হয়? মানুহৰ পৰা নেতা হয়। আৰু এই 1971 চনত প্ৰকাশিত তেওঁৰ এই থিয়ৰী অফ জাষ্টিচ, এই কিতাপখনৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা, তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন। আ থিয়ৰী অফ জাষ্টিচ নামৰ কিতাপখনত জন ৰলছে ন্যায়ৰ কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছে। আৰু এই থিয়ৰী অফ জাষ্টিচ যিটো জন ৰলছৰ কিতাপ আছে, সেইখন খুব প্ৰয়োজন বৰ্তমান সমাজত, যে ন্যায়ৰ কাৰণে। এতিয়া যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় দৃষ্টিকোণৰ ফালে চাওঁ, 2 দশক আগতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ঘোষণা কৰা হৈছে। 2 দশক মানে যেতিয়া আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষ আগতে 1947 লৈকে 1947 চনলৈকে ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল, য'ত আমি স্বাধীনতা আন্দোলন কৰিব লগা হৈছিল। কিহৰ কাৰণে স্বাধীনতা আন্দোলন কৰিব লগা হৈছিল? যে আমি ন্যায় পোৱাৰ কাৰণে। ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল? প্ৰত্যেক ব্যক্তিক, ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ লগত অন্যায় কৰিছিল, যাৰ বাবে ভাৰতীয় কি আৰম্ভ হৈছিল? সামাজিক আন্দোলন, ৰাজনৈতিক আন্দোলন, অৰ্থনৈতিক আন্দোলন, যাক কোৱা হয় ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট, স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। আৰু প্ৰত্যেক মানুহে কিয় স্বাধীনতা আন্দোলন কৰিছিল? ব্ৰিটিছে শাসন কালত প্ৰত্যেক নাগৰিকক কি কৰা হৈছিল? অন্যায় কৰা হৈছিল, কোনো নাগৰিক ন্যায় পোৱা নাছিল। আৰু সেইবাবে আমাৰ কি হ'ল? আমি আন্দোলন কৰিছোঁ ন্যায়ৰ বাবে। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া কি স্বাধীন ভাৰতৰ আমাৰ নতুন সংবিধান আৰম্ভ হ'ল। আৰু সেই সংবিধানত আমি স্পষ্টভাৱে আমাৰ সংবিধানে উল্লেখ কৰিছে ন্যায়ৰ কথা প্ৰস্তাৱনাত, যিটো কোৱা হয় প্ৰিএম্বল। আমি সকলোৱে জানো আমাৰ 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে। There are 6 fundamental rights and 1 preamble. আৰু এই প্ৰিএম্বল বা আমাৰ যিটো প্ৰস্তাৱনা আছে, তাতে কি কৰা হৈছে? ন্যায়ৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে। যেনেকুৱা আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত কি কৈছে? গণতান্ত্ৰিক ভাৰতীয় গণৰাজ্যই ইয়াৰ সকলো নাগৰিকক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আছিল। আমাৰ কি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আমি কি গ্ৰহণ কৰিছোঁ? গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষক গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰজাতন্ত্ৰ বা গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, য'ত জনগণে হ'ল কি চবৰে জনতাই কি বুলি কোৱা হয়? জনাৰ্দন। জনগণে ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ গঠন কৰে, জনগণৰ ইচ্ছা হ'লে চৰকাৰখন ভংগ কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক কি কৰা হৈছে? আৰু আমাৰ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, আমাৰ তাতে কি বহু দলীয় দল আছে। আৰু ইয়াৰ সকলো যিটো আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত কি লিখা আছে? ন্যায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কৰা হৈছে। একদম আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত লিখা আছে ন্যায় ক'ত দিয়া হ'ব? সামাজিক ন্যায় দিয়া হ'ব, অৰ্থনৈতিক ন্যায় দিয়া হ'ব, আৰু
ৰাজনৈতিক ন্যায় দিয়া হ'ব হা এইটো লক্ষণীয় যে প্ৰস্তাৱনাত স্বাধীনতা সমতা ভাতৃত্বৰ অন্যান্য নৈতিক ৰাজনৈতিক মূল্যবোধৰ ওপৰত ন্যায়ৰ তালিকা সৃষ্টি কৰা হৈছে ন্যায় ক'ত ক'ত দিয়া হ'ব আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত কোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰিএম্বলত উল্লেখ কৰা হৈছে ভাৰতীয় যিটো আমাৰ প্ৰস্তাৱনা আছে তাতে কৈছে স্বাধীনতা সমতা ভাতৃত্বৰ বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক মূল্যবোধৰ ওপৰত ন্যায় তালিকা দিয়া হ'ব স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় দিয়া হ'ব সমতাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় দিয়া হ'ব ভাতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত কি দিয়া হ'ব ন্যায় দিয়া হ'ব যদি আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত তোমালোকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই কৈছো তোমালোকে প্ৰস্তাৱনাখন ভালকে পঢ়িবা ভাৰতীয় প্ৰস্তাৱনা ভাৰতীয় যেটো আমাৰ প্ৰিএম্বল আছে তাতে ন্যায় প্ৰত্যেক অৰ্থনৈতিক ন্যায়ৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাজনৈতিক ন্যায়ৰ কথা কোৱা হৈছে বা সমতাৰ কথা কৈছে ভাতৃত্বৰ কথা কোৱা হৈছে ভাতৃত্বৰ কথা কিয় কোৱা হৈছে ভাৰতবৰ্ষ এটা কি ঐতিহ্য বহু দলীয় বহু সংস্কৃতিৰ মানুহ বসবাস কৰে বহু জাতিৰ মানুহ বসবাস কৰে বহু জনগোষ্ঠীৰ মানুহ বসবাস কৰে তোমালোকে যেতিয়া ৰিপাব্লিক ডে প্যাৰেড হয় তেতিয়া দেখিছা বিভিন্ন প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতি বেলেগ বেলেগ ভাষা বেলেগ বেলেগ যেটো আমাৰ কি কোৱা হয় কালচাৰ বা সংস্কৃতি তাৰ মাজত আমি সকলোৱে কি এক আমি সকলোৱে নিজৰ পৰিচয় কি দিও we all are Indian আমি সকলোৱে ভাৰতীয় আৰু তাতে কি কিহৰ কাৰণে আমি পৰিচয় দিও আমি সকলোৱে সমান অধিকাৰ পাইছো সমান ন্যায় পাইছো বুলি এতিয়া আৰু এটা খুব দৰকাৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যেটো ন্যায়ৰ অধীনত পৰে জাস্টিস এন্ড ল ন্যায় আৰু আইনৰ মাজত সম্পৰ্ক কি হা ল এন্ড জাস্টিস হল কি ন্যায় আৰু ল মানে কি আইন we want justice আমি সকলোৱে কি কৰো যেতিয়া কোনো আন্দোলন হয় সকলোৱে আমি কওঁ we want justice আমাক কি লাগে ন্যায় এতিয়া কোনে দিব আইনে দিব সাপোজ মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিব খুজিছো এজনী মহিলা ধৰা শাৰীৰিকভাৱে মহিলাক বা মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন যেটো ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ পৰিয়ালে দিছে শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা যদি পাইছে তোমালোকে দেখিছা ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ ফলত যেটো আমাৰ গ্ৰাহস্থ হিংসাৰ ফলত বহুত মহিলাৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হয় সেই মহিলাসকলক ন্যায় কোনে দিব আইনে দিব তাৰ বাবে কি কৰিছে ভাৰতীয় সংবিধানে ডমেষ্টিক ল আইন ডমেষ্টিক ল 2005 ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে যদি কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক শাৰীৰিক বা মানসিক নিৰ্যাতন কৰা হয় তেতিয়াও আমাৰ ভাৰতীয় আইনে কি কৰিছে এখন আইন বনাইছে ল বনাইছে ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে Sexual Harassment at Workplace 2013 ঠিক আছে যে কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো মহিলাক শাৰীৰিক বা মানসিক নিৰ্যাতন কোনো কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ উপৰিও মই এতিয়া খুব অসমত চলিছে বাল্য বিবাহ আমাৰ সংবিধানত কি আছে 18 বছৰ নোহোৱালৈকে আইনত আছে ছোৱালীক বিয়া দিব নোৱাৰে এতিয়া ছোৱালীসকলক যদি বিয়া দিয়ে তেতিয়া কি ছোৱালীসকলক ন্যায় কোনে দিব আইনে দিব ল এতিয়া তোমালোকক মই ন্যায় আৰু আইনৰ যেটো সম্পৰ্ক মই পঢ়াম হা ৰোমান উকিলসকল ৰোমান জানা তোমালোকৰ Rome is a law it is a all law originated from Rome কোৱা হয় হা Socrates কোৱা Plato কোৱা Aristotle কোৱা যিমান আমাৰ ancient political thinkers আছে সকলোৱে কি মানে ৰোমৰ যেটো সেই হয় ৰোমৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে আৰু তেওঁলোকে এই কাৰণে ৰোমক কি বুলি কোৱা Rome is a institution of political science
ৰোমান উকিলসকলে প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ ধাৰণাবোৰ ইতিবাচক সৈতে একত্ৰিত কৰিছিল। ৰোমান যিবিলাক আমাৰ কি আছে উকিলসকল বা ৰোমান স্কলাৰ প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ ধাৰণাবোৰ ইতিবাচক সৈতে একত্ৰিত কৰিছিল। প্ৰাকৃতিক ন্যায়, নেচাৰেল ল'। নেচাৰেল ল' ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ জাষ্টিছ। যিটো প্ৰাকৃতিক ন্যায় আছে খুব প্ৰয়োজন কাৰ কাৰণে? ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে। কাৰণ উই অল আৰ বৰ্ন নেচাৰেলি। আমি প্ৰত্যেক মানুহ প্ৰাকৃতিকভাৱে এই পৃথিৱী আহিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক মানুহ কি প্ৰকৃতিৰ দান বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰকৃতিয়ে আমাক সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰকৃতিয়ে আমাক মৃত্যু হলেও কি হয়, প্ৰকৃতিৰ এইটো এটা অংগ। প্ৰত্যেক মানুহ জন্ম হলে মৃত্যু হবই লাগিব, তাতে কোনে আমাক ন্যায়, সেইকাৰণে কি কোৱা হয়, প্ৰত্যেক মানুহক সমান অধিকাৰ দিব লাগিব, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ নিৰ্বিশেষে। সেয়ে অসামৰিক আইন বা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আইন অনুৰূপ আৰু প্ৰকৃতিৰ নিয়ম সৈতে। আৰু এইটো ন্যায় শাস্ত্ৰৰ এক বিমূৰ্ত পৰ্যায়। আৰু দৰাচলতে ন্যায় ইতিবাচক আইন প্ৰৱৰ্তনত নিহিত আছে। আইনটো কি আমাৰ ন্যায়টো হ'ল আমি কি বুলি কোৱা হয়, পজিটিভ ল'। ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক কোনটো? যেতিয়া মানুহে আন্দোলন কৰি ন্যায় পায়, নেগেটিভ ল'। ল' অলছো টু টাইপস, পজিটিভ ল' এণ্ড নেগেটিভ ল'। পজিটিভ ল' মানে কি? যিটো ইতিবাচক আইন, সমাজৰ ভালৰ কাৰণে বা প্ৰত্যেক মানুহে উপকৃত হ'ব, সেইটোক ইতিবাচক আইন বুলি কোৱা হয়। আৰু নেতিবাচক আইন যিটো নেগেটিভ ল', মানুহক যিটো বেয়া কৰে, যে আইনৰ জৰিয়তে মানুহৰ কোনো উপকাৰ নহ'ব, মানুহৰ অন্যায় হ'ব, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? নেতিবাচক বা নেগেটিভ আইন। ল' অলছো টু টাইপস, নেগেটিভ ল' এণ্ড পজিটিভ ল' এণ্ড নেগেটিভ ল'। ঠিক আছে? আইনৰ দুটা অংগ। আৰু সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰাখিব বিচাৰে কোনে? আইন। এতিয়া আমাৰ আইন শৃংখলা আছে বুলি কি আমি সকলোৱে কি কৰো? সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰাখো। We all are believe in discipline in society because of law. এতিয়া আমি সকলোৱে কি ভাবো? পুলিচক ভয় কৰো। No, we all afraid about police. Why we afraid about police? Because if we violate some law, then if we do injustice, then our authority will punish us according to law. বুজি পাইছা? ন্যায় আৰু আইনৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি? ন্যায় আৰু আইনৰ মাজত সম্পৰ্ক হ'ল, যদি তুমি আইন উলংঘন কৰা, তোমাক কি কৰিব? পানিশমেন্ট দিব বা শাস্তি দিব। আৰু সেইটোৱে কি হ'ব? সাপোজ এজন মানুহে মাৰ্ডাৰ কৰিছে, মাৰি পেলাইছে, সেই মানুহজনক ন্যায় কোনে দিব? আইনে দিব। সেইটোৱে হ'ল ন্যায় আৰু আইনৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক। যেনেকুৱা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি আছে? সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, হাই কোৰ্ট আছে, লোৱাৰ কোৰ্ট আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আছে, ফেমিলি কোৰ্ট আছে। সেই ন্যায় তাতে দিয়া হয়। আৰু যেনেকুৱা জন অষ্টিনৰ নাম তোমালোকে শুনিছা। জন অষ্টিন হৈছে মুখ্য অধিবক্তা, যিয়ে কয় যে মানে লোৱাৰ কথা, আইন এফালে ন্যায়ৰ সুজলি হিচাপে কাম কৰিব লাগিব আৰু এক হিচাপে কাম কৰিব লাগিব। জন অষ্টিনে কয়, যদি প্ৰত্যেক মানুহক ন্যায় লাগে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? আইন মানি চলিব লাগিব আৰু আইনেই প্ৰত্যেক মানুহক ন্যায় দিব। মই এতিয়া তোমালোকক এতিয়া এটা চিম্বলৰ কথা বুজাম। তোমালোকে সকলোৱে চিনেমা, টেলিভিশ্যন বা কোৰ্টত দেখিছা,
ন্যায়ৰ যে এটা প্ৰতীক আছে, দেয়াৰ ইজ এ চিম্বল about justice, সেই প্ৰতীকটো প্ৰায়ে চকুত কি পটি বান্ধি ৰখা বুলি চিত্ৰিত কৰা হয়, কিয়নো ই কৰিব লাগে নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে। তোমালোকে দেখিছা চকু মোজা, হা, এনেকে এটা দাড়ি পাৰ্লাৰ লৈ থিয় হৈ থাকে, চকুটো বন্ধ, কলা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থাকে, কিহৰ কাৰণে? সেইটো হ'ল কি জাষ্টিচ। আমাৰ কোৰ্টত আছে বা আমি তোমালোকে চিনেমাটো দেখে যে ন্যায় যেতিয়া দিব লাগে তেতিয়া কি কোনোফালে তুমি চাব নোৱাৰিবা, মানে কি কাৰো অন্যায় কৰিব নোৱাৰিবা, উচিত বিচাৰ কৰিব লাগিব। বুজি পাইছা? উচিত বিচাৰ কৰিব, যদি দোষী হৈছে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগিব। তাতে ধনী ন দৰিদ্ৰ বা অনুসূচিত জাতি, জনজাতি, মহিলা, পুৰুষ এইবিলাক চোৱা নহ'ব। তাতে কোনে দুখ কৰিছে সেইখিনি চাব লাগিব। আৰু ন্যায় সদায় কি হয়? আইন সদায় নিৰপেক্ষ হয়, ইম্পাৰ্চিয়েল। ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়? ল ইজ ইম্পাৰ্চিয়েল ফৰ এভৰিৱান। আইন প্ৰত্যেক মানুহৰ বাবে নিৰপেক্ষ হ'ব। দুটা চৰম সীমাৰ মাজত কোনো বৈষম্য থাকিব নালাগে। মই যিটো কৈছো, কি বৈষম্য হয় সঁচা দৰাচলতে আমাৰ সমাজত ধনী, দৰিদ্ৰ, উচ্চ, নিম্ন, হা, এইবোৰৰ মাজত কি হয় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে এইবোৰৰ মাজত আমাৰ ভেদাভেদ হয়, আৰু তাৰ ফলত কি সৃষ্টি হয়? অন্যায়ৰ সৃষ্টি হয়। সেই নিৰপেক্ষতা ন্যায়ৰ বাবে এক পূৰ্ব শৰ্ত হৈ পৰে। ইয়াৰ অৰ্থ তেতিয়া নেকি যে ন্যায়ৰ বাবে বৈষম্যৰ প্ৰয়োজন নাই। মই তোমালোকক জাষ্টিচ এণ্ড ল পঢ়ালো, ন্যায় কি আৰু তাৰ লগত আইনৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো মই পঢ়ালো। এতিয়া মই পঢ়াম তোমালোকক এতিয়া পঢ়াম জাষ্টিচ এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, ন্যায় আৰু যেটো আমাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা ভেদাভেদ, অসমানভাৱে মানুহক কি কৰা হয়? আমাৰ সমাজে মানুহক ব্যৱহাৰ কৰে। ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যেটো অসমীয়া অৰ্থ হৈছে যে অসমানভাৱে বা মানুহক ধনী, দৰিদ্ৰ বা নিচ, মহিলা, লিংগ এই ভিত্তিক যে মানুহক ভেদাভেদ কৰে। ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে ভেদাভেদ কৰা। ভেদাভেদ আৰু ন্যায়, ভাৰতবৰ্ষৰ যদি আমি দৃষ্টিকোণৰ ফালে চাওঁ, আমাৰ প্ৰতিটো জাতি, জনজাতি, পুৰুষ, মহিলা, ধনী, দৰিদ্ৰ সকলোৰ লগত কি হয়? ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হয়। ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে ন্যায় নিদিয়া হয়, অন্যায় হয়, আৰু কি কৰা হয়? অসমানভাৱে দেখা হয়। যেনেকুৱা আমি যদি এতিয়া তোমালোকক মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিব খুজিছো, ডিসএডভান্টেজ গ্ৰুপ, হা, যাক কোৱা হয় কি পিছপৰা গোট বা সমাজত অসুৰক্ষিত গোট। Who are these disadvantaged group? Those who are, especially weak by our society. Our society consider them as a weaker section, like women, children, physically, mentally challenged people, then caste people, scheduled caste, scheduled tribe, upper caste, lower caste, then tribe people. যদি আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা অসমতাৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ, ভাৰতবৰ্ষত কাক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা হয়? মহিলাসকলক, পুৰুষসকলক নহয়, মহিলাসকলক কোনে কৰে? যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এটা কি পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ, পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজ, তাতে মানে এজনী মহিলা
বা এজন মহিলা বা এগৰাকী যুৱতী জন্মৰ পৰাই কি তেওঁৰ মানে পিতৃতান্ত্ৰিক বা মেল ডমিনেশ্যনৰ পৰা সেই প্ৰভাৱটো পায়, যাৰ ফলত কি হয় যে মহিলাসকলক সমান অধিকাৰ দিয়া নহয় বা ফিজিকেলি মেণ্টেলি যিবিলাক চেলেঞ্জ মানুহ আছে বা আমাৰ সমাজত বৃদ্ধ মানুহসকলক বা জাত caste is India. It is like one of the impartial or part of our society. Caste, we can't exclude caste. আমি কাষ্টটো কেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত কি কৰিব নোৱাৰো, ভাগ মানে আঁতৰাব নোৱাৰো। কিহৰ কাৰণে? ইট ইজ লাইক আমাৰ rooted in our blood. আমাৰ মানে আমাৰ তেজতে সোমাই গৈছে যে কাষ্ট ইজ আ চিষ্টেম। চ' তাতে কি হয়, এই কাষ্টৰ ফলতো কি হয়, এই অন্যায় সৃষ্টি হয়, মানুহসকলক কি কৰা হয়, ভেদাভেদ কৰা হয় হা, মানুহসকলক চ' ন্যায়ৰ বাবে আমাৰ কি আমাৰ যে মই কৈছো জাষ্টিস এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন সাধাৰণতে কি আমাৰ আইনেও কি কৰে, বৈষম্যমূলক আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ নকৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয়, আইনেও কি কৰে, আমাৰ বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰে। কিছুমান আইন বনোৱা হয় যিবিলাক আইনে কি কৰে, সৃষ্টি কৰে বৈষম্যমূলক আচৰণ। কিন্তু যদিও ই সামাজিক ক্ষতি কৰে, ৰাজ্যখন ন্যায়সংগত হ'ব আৰু ইয়াৰ হস্তক্ষেপ কৰা হয়, যেনে অস্পৃশ্যতাৰ উদাহৰণ, য'ত কিছুমান গোটক অস্বীকাৰ কৰা হয় আৰু যাৰ ফলত অস্বীকাৰ কৰা হয় মানৱ অধিকাৰ, যেনেকৈ অস্পৃশ্যতা, untouchability also created discrimination, and those who are untouchable আৰু those who are untouchable in our society, যিসকলক মানে আমাৰ সমাজত অস্পৃশ্য বুলি ভাবা হয়, আমি ভাবো তেওঁলোকৰ কি হয়, মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হয়। সেয়েহে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন ন্যায়সংগত হ'ব লাগে। আৰু আমাৰ এই অস্পৃশ্যতাৰ কাৰণে আমাৰ এখন আইন আছে 17 নং অনুচ্ছেদত। we have one example, we have one law about untouchability in our article 17. তোমালোকে বাবা চাহেব ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ কথা সকলোৱে শুনিছা, যোনে গোটেই জীৱন আনটাচেবল বা অস্পৃশ্য মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে কাম কৰিছে। আৰু যেনেকুৱা তেতিয়া সমাজত কি আছিল, এতিয়াও আছে ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ৰাজ্যত, য'ত অনুসূচিত জাতিৰ মানুহক কি কৰিব নিদিয়ে, সমাজৰ কোনো ভাল কামত সোমাব নিদিয়ে বা মন্দিৰ মছজিদত সোমাব নিদিয়ে, অধিকাৰ নিদিয়ে মছজিদ মন্দিৰত যোৱাৰ কাৰণে। ইভেন মন্দিৰ মছজিদ বাদ দিয়া যিবিলাক অনুসূচিত জাতিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পৃথক বিদ্যালয়, পৃথক মন্দিৰ, পৃথককে হোষ্টেল এনেকুৱাও বনোৱাই দিয়া হয়। কিহৰ কাৰণে? যিবিলাক উঁচু জাতিৰ মানে সকল মানে আমাৰ সমাজত বনোৱা উচ্চ জাতিৰ বা আপাৰ কাষ্ট মানুহে কি নিবিচাৰে, তেওঁলোকৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে। চ' সেইটো হ'ল কি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এণ্ড জাষ্টিছ। এতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছৰ কথা পঢ়িম। ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছটো কি হয়, বা বিতৰণমূলক ন্যায়। জাষ্টিছৰ প্ৰয়োজন হয়, ন্যায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু ন্যায়টো কি হ'ব লাগিব? বিতৰণমূলক মানে প্ৰত্যেক মানুহক সমানভাৱে বিতৰণ কৰিব লাগিব ন্যায়। তে এৰিষ্টটলৰ ধাৰণাটো আমি প্ৰথমত পঢ়িম। এৰিষ্টটলৰ ধাৰণাটো আহিছিল যাক কি বুলি কোৱা হয়, তাৰ ভেটি আছিল বিতৰণমূলক ন্যায়ৰ মতবাদ। এৰিষ্টটল ফাৰ্ষ্ট concerned about distributive justice. এৰিষ্টটলৰ যিটো ব্যাখ্যা আছিল, ব্যাখ্যাৰ অপৰিহাৰ্য তাৎপৰ্য হৈছে ন্যায় বিতৰণমূলক বা সংসদমূলক
আগৰটো সমান প্ৰয়োজন বা সমান আৰু পিছৰবোৰৰ মাজত বিতৰণ য'ত ভুলৰ প্ৰতিকাৰ প্ৰয়োগ কৰা বা প্ৰদান কৰা হয়। মাৰ্ক্সে বিতৰণমূলক ন্যায়ৰ বাবে আগবঢ়োৱা নীতি, বিপ্লৱোত্তৰ সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ, তেওঁৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰত্যেকেই তেওঁৰ কাম অনুসৰি বিতৰণমূলক ধাৰণাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে। বিতৰণমূলক ধাৰণা মানে সমাজৰ প্ৰত্যেক মানুহক সমান ন্যায় দিব লাগিব, সমান সুযোগ সুবিধা দিব লাগিব। আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ বুলি ক'লে এতিয়া মই যদি এটা এক্সাম্পল দিওঁ তোমালোকক, যে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচৰ ক্ষেত্ৰত আহিব প্ৰত্যেক মানুহক সমান অধিকাৰ বিতৰণ কৰা। এতিয়া অধিকাৰ কেনেকে বা ন্যায় বিতৰণ কৰিব? It may be economic justice, social justice, political justice or miscellaneous justice. অৰ্থনৈতিক যেতিয়া ন্যায় দিব তেতিয়া কি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচৰ যিটো বিতৰণমূলক ন্যায় হ'ব কেতিয়া? যেতিয়া অৰ্থনৈতিক ন্যায়, প্ৰত্যেক মানুহে কি পাব? কামৰ সুবিধা পাব, প্ৰত্যেক মানুহে কি কৰিব পাৰিব? আয় কৰিব পাৰিব, প্ৰত্যেক মানুহে জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ন্যূনতম বেচিক নিডছ আছে, যিটো কোৱা হয় ফুড, ক্লথিং, shelter, three basic need for every human being. এইটো কি আছে আমাৰ? ফুড, ক্লথিং এণ্ড shelter. এই তিনিটা বস্তু যেতিয়া সকলো মানুহে সমানভাৱে পাব তেতিয়া কি হ'ব? সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ হ'ব। সাধাৰণ কল্যাণৰ চৰ্তৰ অধীনত বিতৰণমূলক ন্যায় সেইটো দাবী কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থাক এনেদৰে নতুন ৰূপ দিয়া হয় যাতে লাভালাভবোৰ কৰা হয় প্ৰতিজন সক্ষম নাগৰিক নিযুক্তি, খাদ্য, আশ্ৰয়, পোচাক পোৱাৰ সুবিধা কৰিব লাগে আৰু সকলোৰে প্ৰাথমিক আৰু মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ এই ক্ষেত্ৰটোৰ প্ৰতি সন্মান জনাব লাগে। প্ৰত্যেক মানুহে যেতিয়া মৌলিক অধিকাৰসমূহ পাব সেইটোকে কি হ'ব? ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ হ'ব। আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ হৈছে এনেকৈ শুদ্ধকৈ যদি কৈছিল যে কোনে কৈছিল? সকলোৰে প্ৰাথমিক আৰু মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ এই ক্ষেত্ৰটোৰ প্ৰতি সন্মান, আৰু এইটো হৈছে শুদ্ধকৈ কৈছিল যে স্বাধীনতা অৰ্থহীন যদি প্ৰাপ্তি প্ৰতিহিত কৰে অৰ্থনৈতিক ন্যায়। সেয়ে উদাৰবাদীসকলৰ বিশ্বাস কৰে যে অৰ্থনৈতিক ন্যায় প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰি সমাজত যদি ৰাজ্যই কল্যাণমূলক সেৱা প্ৰদান কৰে আৰু এক প্ৰগতিশীল ব্যৱস্থা আছে কৰ, যেনেকুৱা বৃদ্ধসমূহৰ পেঞ্চনৰ দৰে সামাজিক সুৰক্ষাৰ কামৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে এক উচিত যিটো আমাৰ ৰিটাৰ্ণ বা গ্ৰেচুইটি বা ভৱিষ্যত নিধি দিয়া হয়। তোমালোকে জানা বৃদ্ধসকলক যেনেকুৱা পেঞ্চন আজিকালি আমাৰ চৰকাৰে যিসকল মানুহ কি কৰা নাই, চৰকাৰী চাকৰি কৰা নাই, তেওঁলোককো কি দিয়ে? বৃদ্ধ পেঞ্চন, ওল্ড এজ পেঞ্চন যদি প্ৰত্যেক মানুহক দিয়ে ওল্ড এজ পেঞ্চন, তেতিয়া কি হ'ব? প্ৰত্যেক বৃদ্ধ মানুহে যদি পায় তেতিয়া সেইটো হ'ব ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ। আৰু সমাজৰ সুৰক্ষাৰ কামৰ বাবেও কি কৰা হয়? এইটো খুব প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া আমাৰ কাৰ্ল মাৰ্ক্স পলিটিকেল চায়েন্স বা ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ ভেটি বা ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান কাৰ্ল মাৰ্ক্স নহ'লে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ চিন্তাধাৰা মার্ক্সে প্রথম যে ধনী, দুখিয়া বা ক্যাপিটালিস্ট, স্লেভারি বা ক্যাপিটালিস্ট বা বুর্জৰিয়া বা দুখিয়া শ্ৰমিক শ্ৰেণী আৰু মালিক শ্ৰেণীৰ মাজত যিটো ভেদাভেদ বা অন্যায় মালিক শ্ৰেণীয়ে কৰে বা কেপিটেলিষ্টসকলে কৰে,
পুঁজিবাদীসকলে যে আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লগত কৰে সেইটোৰ কথা প্ৰথমে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোনে? কাৰ্ল মাৰ্ক্সে। মাৰ্ক্সৰ মতে ৰাজ্যৰ ইতিবাচক নিয়ম হৈছে শ্ৰেণীৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা ইয়াৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হয় যি উপায়বোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উৎপাদনৰ আইন শাসক শ্ৰেণীৰ অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। আইন শাসক শ্ৰেণীৰ মাৰ্ক্সে সদায় ইকনমিক ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা কৈছে, ইকনমিক জাষ্টিছৰ কথা কৈছে। ইকনমিক জাষ্টিছ অৰ্থনৈতিক ন্যায় প্ৰত্যেক মানুহক দিয়াৰ কথা কৈছে, বা অৰ্থনৈতিক যেটো আমাৰ শোষণ কৰে কোনে কৰে? কেপিটেলিষ্ট বা যেটো পুঁজিবাদী সংস্থা তেওঁলোকে কি কৰে? শ্ৰমিক শ্ৰেণীক সদায় শোষণ কৰে, অৰ্থনৈতিক শোষণ কৰে। যেতিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত কৰা হয় আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীয়ে ইয়াৰ উপায় নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা উৎপাদন কৰে তেতিয়াই আইনবোৰে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ আগ্ৰহ প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ বাধ্য হয়। মাৰ্ক্সে কি কৈছে? যেতিয়া শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ কাৰণে আইন থাকিব, শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ কাৰণে ন্যায় থাকিব, তেতিয়াই কি হ'ব? শ্ৰমিক শ্ৰেণীয়ে ন্যায় পাব বা শ্ৰমিক শ্ৰেণীক যে শোষণ কৰে আমাৰ পুঁজিবাদী শ্ৰেণীয়ে সেইটো বন্ধ হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন হ'ব? আইনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ন্যায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ন্যায়ৰ বিষয়বস্তু উপায় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা শ্ৰেণীৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। এইটো হ'ল কি? অৰ্থনৈতিক ন্যায়। যেটো মই তোমালোকক পঢ়াইছো কি? অৰ্থনৈতিক ন্যায় বা ইকনমিক ন্যায়, ইকনমিক জাষ্টিছ। ইকনমিক জাষ্টিছটো মেইনলি তোমালোকে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ কথা পঢ়িব লাগিব। কাৰ্ল মাৰ্ক্সে সদায় কৈছিল কি ইকনমিক জাষ্টিছ কোনে দিব? those who are in a labor community, যিসকল মানে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক পুঁজিবাদী কেপিটেলিষ্টে সদায় শোষণ কৰে আৰু তেওঁলোকক লেবাৰ কমিউনিটি মানুহক ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান আইনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু যেতিয়া আইন থাকিব তেতিয়াই মানুহে কি পাব? ন্যায় পাব। এতিয়া মই সামাজিক ন্যায়ৰ কথা পঢ়াম। সামাজিক ন্যায়টো কি? সামাজিক ন্যায় এজনৰ ব্যক্তিৰ অধিকাৰ আৰু সামাজিকৰ মাজৰ ভাৰসাম্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। ব্যক্তিৰ বৈধ প্ৰত্যাশা পূৰণ নিশ্চিত কৰা নিয়ন্ত্ৰণ বিদ্যমান আইনৰ অধীনত আৰু যিকোনো আইনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা আৰু তেওঁৰ অধিকাৰৰ ওপৰত কোনো মানুহ যদি বেদখল কৰিব নোৱাৰে। সামাজিক ন্যায় বুলি ক'লে কি হয়? মই প্ৰথমতে তোমালোকক কৈছো ছ'চিয়েল জাষ্টিছ। ছ'চিয়েল জাষ্টিছ বা সামাজিক ন্যায় যেটো হয়, সামাজিক ন্যায় আমাৰ সমাজ, আমি সকলোৱে কি সামাজিক প্ৰাণী। সামাজিক প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ দায়িত্ব কি? যে ধনী দৰিদ্ৰ দুখীয়া বা পিছপৰা শ্ৰেণী সকলো মানুহক কি সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, সমান সুযোগ সুবিধা দিয়া। আৰু যাৰ বাবে সমাজৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকক কি কৰিব লাগিব? আমি সমাজৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকে প্ৰত্যেক ব্যক্তিক কি দিব? সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু সামাজিক ন্যায় এতিয়া আমাৰ সমাজখনৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ, প্ৰত্যেক দিনে ভাৰতবৰ্ষত কি হয়? মহিলাসকল সুৰক্ষিত নহয়। মহিলাসকলে কিবা নে কিবা কাৰণত নিৰ্যাতনৰ বলি হয়। এই নিৰ্যাতনৰ বলি বা মহিলাসকলক যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যে নিৰ্যাতন কৰা হয় বা মহিলাসকলক আমি ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো, সেইখিনি আমাৰ সমাজে কি কৰিব লাগিব? ন্যায় দিব লাগিব আৰু মহিলাসকলক সমান সুযোগ দিব লাগিব। এতিয়া হ'ব প্ৰিডমিনেন্স অফ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য কমিউনিটি। সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থত প্ৰাধান্য। এতিয়া সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থত যেটো প্ৰাধান্য সেইটো কি? প্ৰিডমিনেন্স অফ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য কমিউনিটি। আমি প্ৰত্যেক মানুহকে এটা কমিউনিটি বা এটা সমাজত
পাঠ কৰোঁ। লেজলি ফিয়াৰ কথাটো শুনিছা তোমালোকে? লেজলি ফিয়াৰৰ মতবাদৰ অৱনতিৰ লগে লগে এক নতুন সজাগতা বিকশিত হৈছে, যি ব্যক্তি এজনৰ অধিকাৰ যুক্তিসংগতভাৱে ইয়াৰ স্বাৰ্থৰ সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে। সমাজখন কিয় সামাজিক ন্যায়ৰ সমাপ্তিৰ বাবে পুনৰ মিলনৰ প্ৰয়োজন, সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে ব্যক্তিগত অধিকাৰ। ই এইটো অনুমান কৰে যে ইয়াৰ দুয়োৰে মাজত সংঘৰ্ষৰ ঘটনা সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰাধান্য পাব লাগিব বা ব্যক্তিগত উদ্বেগ পাব লাগিব। কমিউনিটি যেনেকুৱা ৰাজহুৱা কল্যাণ বা সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থ গঠন কৰা আজি প্ৰৱেশৰ সৈতে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত গণতন্ত্ৰৰ সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থ কেৱল ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ ন্যায় আচৰণ সামৰি লোৱা হয়। সেই সামাজিক ন্যায় সুৰক্ষাৰ পৰা বিস্তৃত অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তি নিৰ্মূলৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, দৰিদ্ৰতা, সেই পৃথিৱীৰ পিছপৰা দেশবোৰৰ যিবিলাক সামাজিক ধাৰণা আছে, ন্যায় ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ বাবে সমন্বিত প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে। সম্প্ৰদায়ৰ নিৰূপিত আৰু দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলক দিয়ে। এতিয়া এইখিনি কি হ'ল? এইখিনি হ'ল প্ৰিডমিনেন্স অফ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য কমিউনিটি। আমাৰ এটা সম্প্ৰদায়ক আমি কেনেকে ন্যায় দিব পাৰোঁ। আমাৰ সমাজত আমি পঢ়িলো যে সংখ্যালঘু মানুহ, অস্পৃশ্য মানুহ, দৰিদ্ৰ মানুহ, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহ বা আমাৰ ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ, ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি যাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰ কি সমানে বিকশিত নহয়। যদি অসমৰ কথা কওঁ, অসমৰ লগত যদি আমি কেৰেলা বা মুম্বাইৰ তুলনা কৰোঁ, বহুত আমি কি পিছ পৰি আছোঁ। সেইটো কি হ'ল? কমিউনিটি জাষ্টিচ। যেতিয়া অসমখন উন্নতি হ'ব, অসম ৰাজ্যখন, তেতিয়া লগে লগে কি আমাৰ জনসাধাৰণৰ উন্নতি হ'ব, নাগৰিকসকলৰ উন্নতি হ'ব, সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব। সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? কমিউনিটি ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ কমিউনিটি, জাষ্টিচ ফৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ কমিউনিটি, জাষ্টিচ ফৰ পিচ। এতিয়া শান্তিৰ যদি আমি কথা কওঁ, শান্তিৰ কথা ক'ব গ'লেও কি হ'ব? শান্তিৰ কথা ক'ব গ'লেও আমাৰ আমি যদি সমাজৰ শান্তিৰ কথা কওঁ, তেতিয়াও আমাৰ কি প্ৰয়োজন হ'ব? ন্যায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব শান্তি, যে আমি সকলোৱে সামাজিক জীৱ হিচাপে আমি বসবাস কৰোঁ আৰু সেইবাবে আমি প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে আমি সামাজিক জীৱ হিচাপে বসবাস কৰিব পাৰি। এতিয়া জন ৰলছৰ থিয়ৰী অফ জাষ্টিচটো পঢ়াম। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক তথ্য সঁচাকৈ ন্যায়সংগত কি হ'ব তাৰ যদি আমি ছবি আগবঢ়াওঁ, সামাজিক শৃংখলা, ইয়াৰে দুটা তথ্য হৈছে উপযোগিতাবাদী তথ্য আৰু এটা হ'ল জন ৰলছৰ নিৰপেক্ষতাবাদী তথ্য। উপযোগিতাবাদী তথ্য দাবী কৰে যে সামাজিক শৃংখলা যিটো সৰ্বাধিক সংখ্যক লোকে তেওঁলোকে সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে, তাকে উপযোগিতা ন্যায় বোলা হয়। যদি সমাজৰ সকলো মানুহে কি পায়? ন্যায় পায়, তেতিয়া হ'ব এইটো কি? উপযোগিতা ন্যায়। আৰু এই ৰলছৰ এটা বিকল্প আৰু এটা আগবঢ়াইছে, যিটো থিয়ৰী অফ জাষ্টিছে ৰলছে ব্যাখ্যা কৰিছে যে ৰলছৰ ন্যায়ৰ সূত্ৰ মতে তেওঁৰ কাষ চাপিবলৈ পদ্ধতি ৰলছৰ আলোচনা কৰিছে, যিটো নিৰপেক্ষতা হিচাপে, যে যদি আৰু এটা হ'ল নিৰপেক্ষ হিচাপে সমাজৰ প্ৰত্যেক মানুহক যদি ন্যায় দিয়া হয়, সেইটো কি কৰা হ'ব? নিৰপেক্ষতা ন্যায় জাষ্টিচ ইন টাৰ্মছ অফ, এতিয়া চিন্থেচিছ যদি আমি পঢ়োঁ, ন্যায়ৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পদ্ধতি হৈছে জাষ্টিচ। শব্দটো হৈছে যে সংশ্লেষণৰ শব্দ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ন্যায়ৰ সমস্যা বা মীমাংসাৰ এটা
মীমাংসাৰ এটা কাম হৈছে মীমাংসা আৰু সিনথেসিস। ন্যায় কি কৰে, প্ৰত্যেক মানুহক ইজনে সিজনৰ স্বাধীনতা দিয়ে বা প্ৰত্যেক মানুহক মীমাংসা দিয়ে, প্ৰত্যেক মানুহক ন্যায় দি ন্যায়ৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক মানুহক আমাৰ মীমাংসা দিয়ে। আৰু ন্যায় হৈছে কি সমাজৰ খুব এটা এতিয়ালৈকে আমি যদি ন্যায়ৰ ধাৰণাটো দেখিছো, ন্যায় মূলত হৈছে ধৰ্ম, নৈতিকতা আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ স্থান থকা এটা নিয়মীয়া ধাৰণা। আৰু ন্যায় যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱবোৰে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰমূলক সামৰি লয়, নিৰপেক্ষতা ন্যায়ৰ এক প্ৰয়োজনীয় চৰ্ত। নিৰপেক্ষৰ অৰ্থ এইটো যে এনেকুৱা নহয় যে চিকিৎসা কৰা বৈষম্য অবিহনে সকলোকে সমান, এনেকুৱা নহয়। সমান চিকিৎসা যদি কৰা, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক মানুহক সমান চিকিৎসা কৰা, যদি পঢ়োৱা প্ৰত্যেক ব্যক্তিক সমান শিক্ষাদান কৰা, তাতে কোনো বৈষম্য থাকিব নোৱাৰিব। যদি নাগৰিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা, প্ৰত্যেক মানুহক ধনী দৰিদ্ৰ ব্যাখ্যা নকৰাকে প্ৰত্যেক মানুহক সমান গুৰুত্ব দি, সমান ন্যায় দি প্ৰত্যেক মানুহক কি কৰিব লাগিব, আমাৰ ন্যায় দিব লাগিব। আৰু ন্যায় আৰু স্বাধীনতাৰ সমতাৰ নিয়মৰ সৈতে অবিচ্ছিন্নভাৱে সম্পৰ্কিত হৈ থাকিব। আৰু আমি ক'ব পাৰো যে অধিকাৰ নাথাকিলে কেতিয়াও কি স্বাধীনতা নাথাকিব, আৰু স্বাধীনতা নাথাকিলে আমি ন্যায় নাপাম। অধিকাৰ কোনো সুৰক্ষা নাই, অধিকাৰৰ কোনো সুৰক্ষা নাই যদি নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ অধিকাৰসমূহ কোনো সুৰক্ষা নাথাকিব যদি আমি ন্যায় নাপাওঁ। আৰু ন্যায় আৰু এটা আমাৰ অধিকাৰৰ লগত ন্যায়ৰ আৰু এটা সম্পৰ্ক আছে, অধিকাৰ আৰু ন্যায়ৰ ধাৰণাবোৰৰ সৈতে আবদ্ধ। আৰু এই পৰ্যায়ত এই মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে ন্যায় ধাৰণাটো কেৱল অবিচ্ছেদ্য নহয়, আইন, স্বাধীনতা, সমতা, অধিকাৰৰ নিয়মৰ সৈতে সম্পৰ্কিত, কিন্তু গঠন কৰে অত্যাৱশ্যকীয় যিটো আমাৰ লিংক বা এটা, সেই ন্যায়ৰ জৰিয়তে আমি কি পাম, আইন পাম, স্বাধীনতা পাম, সমতা পাম, অধিকাৰ পাম। এটা এইটো ইণ্টাৰলিংক, ইণ্টাৰচেঞ্জ বুলি ক'ব পাৰিম। যেতিয়া আমি ন্যায় নাপাওঁ, আইন নাপাম, ন্যায় নাথাকিলে আমি স্বাধীনতা নাপাম, ন্যায় নাথাকিলে আমি সমতা নাপাম, ন্যায় নাথাকিলে আমি অধিকাৰ নাপাম। এই অৰ্থত ন্যায় হৈছে ৰাজনৈতিক মীমাংসাকাৰী আৰু সংশ্লেষক মূল্য। আৰু ডেনিয়েল ৱেবষ্টাৰে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আছিল যেতিয়া তেওঁ কৈছিল ন্যায় হৈছে কি এটা ন্যায় হৈছে ৰাজনৈতিক মীমাংসাকাৰী আৰু সংশ্লেষক। আৰু ন্যায় হৈছে আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ সমান অধিকাৰ দিয়াৰ এটা আৰ্হি। আৰু এতিয়া আমি ন্যায় যদি হয় ভাৰতীয় সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াগতভাৱে ন্যায়ৰ বাবে আইনৰ শাসনৰ প্ৰয়োজন আৰু স্বেচ্ছাচাৰিতা দূৰ কৰা। যেনেকুৱা ৰলছৰ মতে কি ব্যক্তিসকলৰ আছে কি সামাজিক শৃংখলা বাছনি কৰিবলৈ বা তেওঁলোকক স্বাভাৱিকতে এজন সমাজবাদীক মানে কৰি তোলা। এজন মানুহ কেতিয়া সমাজবাদী হ'ব, যেতিয়া তেওঁ ন্যায় পাব, তেওঁৰ তথ্যই সকলোৰ বাবে সমান মৌলিক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছিল। অসমতা হ'ব লাগে, সকলোৰে বাবে খোলা কাৰ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰত্যেক মানুহৰ কাৰণে কি আইন সমান হ'ব লাগিব, যিটো কোৱা হয় আইনৰ চকুত সকলোৱে সমান, বা আইন সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে সমান। তোমালোকে জন ৰলছৰ জাষ্টিছটো খুব ভালকে পঢ়িবা, কিহৰ কাৰণে জন ৰলছৰ জাষ্টিছটো আটাইতকৈ পুৰণি এটা আগবঢ়োৱা এটা তথ্য, যি তথ্যই কি দাবী কৰে
যে ৰলছৰ তথ্য এটা বিকল্প আগবঢ়াইছে যে ৰলছৰ কিতাপ যিটো আছে থিয়ৰী অফ জাষ্টিছৰ ব্যাখ্যা কৰিছে যে ৰলছে ন্যায়ৰ সূত্ৰ তেওঁ কাষ চাপিবলৈ পদ্ধতি ৰলছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে যে নৈতিক সমস্যাবোৰ প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিকোনো ঠিকাদাৰী পৰম্পৰাত আছে কি সামাজিক দৰ্শনৰ আমাৰ ছ'চিয়েল ফিলচফিবিলাকৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ৰলছৰ পদ্ধতিটো সেইটো অন্তৰ্ভুক্ত থাকে নৈতিক যুক্তিৰ সিদ্ধান্তবোৰ সদায় কি সজাগতাৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা আৰু পঢ়িব লাগে নৈতিক ধাৰণা আৰু এক ঠিকাদাৰী পৰম্পৰাৰ আনসকলৰ সৈতে বিপৰীত যি বজাই ৰাখে যে ন্যায়বোৰ হৈছে সেইবোৰ যাক এক কাল্পনিকভাৱে সন্মত ৰখা হয় ৰাউলে যিটো জন ৰলছ তেওঁ পুৰুষসকলক এক কাল্পনিক মূলত অজ্ঞতাৰ আৱৰণৰ আঁৰত ৰাখে ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ বিচৰা প্ৰাথমিক জ্ঞানৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা স্থিতি আগ্ৰহ দক্ষতা বা সামৰ্থ্য বা প্ৰকৃততে বিবাদ সৃষ্টি কৰা বস্তুবোৰৰ সমাজ বা তেওঁলোকৰ ওচৰত যিবিলাক আমাৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকিব যাক ৰলছে ন্যায়ৰ অনুভূতি বুলি কৈছে ৰলছৰ মতে আৰু ৰলছে কি কৈছে শাস্তিমূলক ন্যায়ৰ কথা কৈছে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কি কৰে তোমাৰ অন্যায় কৰে তেতিয়া তেওঁ কি শাস্তিও দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু উদাৰ গণতান্ত্ৰিকৰ শাসনৰ পৰিচয়ৰ কথা জন ৰলছে কৈছে আৰু সেইবোৰৰ ভিতৰত আছিল সমান অধিকাৰ ৰলছে সদায় সমান অধিকাৰৰ বিষয়ে কৈছে আৰু মানে প্ৰত্যেক মানুহে কি কৰিব পাৰে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ কৰিব পাৰে বা মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা বা ধৰ্মীয় স্বাধীনতা সেইসমূহ স্বাধীনতা যদি সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি জন ৰলছে দৃষ্টি দিছিল আৰু এতিয়া আমি যদি কনক্লুশন সামৰণিত যাওঁ তেতিয়া আমি এতিয়ালৈকে যি দেখিছো সেইটো এটা ধাৰণা এৰি দিছে যে মূলত ন্যায় হৈছে কি ধৰ্ম নৈতিকতা আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৈ থকা এটা নিয়মীয়া স্বাৰ্থৰ অধিকাৰ দিয়া ন্যায় কি ন্যায় হৈছে ধৰ্ম নৈতিকতা বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দিয়া প্ৰত্যেক মানুহক সমান অধিকাৰ দিয়াৰ এটা আৰ্হি আৰু আইন যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱবোৰে মানে সামাজিক বা ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰসমূহ সামৰি লয় কিন্তু নিৰপেক্ষতা আইনে কি দিব আমাক ন্যায় দিব যদিও কি কৈছে আইন যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱবোৰে সামাজিক অৰ্থনৈতিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰবোৰত সামৰি লয় কিন্তু আমাৰ নিৰপেক্ষ ন্যায়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমাৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আমাক ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন স্টেট হিউম্যান রাইটস কমিশন বা বিভিন্ন আমাৰ সোশিয়েল অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্টৰ আছে প্ৰাইভেটৰ আছে প্ৰত্যেকে কি দিয়ে ন্যায় দিব বিচাৰে কিন্তু প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত কি হয় যে ন্যায় প্ৰত্যেক মানুহে নাপায় আৰু যাৰ ফলত সমাজত আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ যি মৌলিক স্বাধীনতা আছে এই স্বাধীনতাসমূহ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে উপভোগ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে বঞ্চনা হয় নিজৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আৰু ৰলছে যেটো কৈছে যে ন্যায় হৈছে মূলত প্ৰত্যেক ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা অধিকাৰ কি অধিকাৰ সামাজিক অধিকাৰ আৰু একেদৰে আমিও ক'ব পাৰোঁ যে ন্যায় হৈছে প্ৰত্যেক মানুহক সমান অধিকাৰ দিয়া স্বাধীনতা বা অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ দিয়া ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা আৰু ডেনিয়েল ৱেবষ্টাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ শুদ্ধ আছিল যে ন্যায় হৈছে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল